диссертация кеңес мүшелері, құрметті мәжіліске қатысушылар. Recording in progress. Қазақ ұлттық қыздар педагогика университеті ректорының 2024 жылғы 9 шілде күнгі номер 274 бұйрығымен докторлық диссертациялық жұмысты қорғау және философия докторы PhD дәрежесін беру үшін 8.001.703 шетел тілі, екі шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңес құрылып, кеңестің тұрақты мүшелері бекітілді. Докторлық диссертациялық жұмысты қорғау және философия докторы PhD дәрежесін беру үшін диссертациялық кеңестің бекітілген тұрақты құрамы 4 адам. Кеңестің барлық мүшесі толық қатысып отыр. Кеңестің бекітілген тұрақты құрамымен таныстырайын. Кеңес төрағасы Сәтбекова Айгүл Амантайқызы, педагогика ғылымдары докторы, профессор, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Кеңес төрағасының орынбасары Мұхтарова Анар Нұридидаевна, PhD доктор, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы, ғылыми-техникалық ынтымақтастық орталығының басшысы. Кеңес мүшесі Қанай Гүлмира Әмірханқызы, PhD доктор, Назарбаев университетінің вице-президенті. Кеңестің ғалым хатшысы Тілеубай Сандуғаш Тілеубаевна, PhD доктор, Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінің аға оқытушысы. Университеттің ғылыми кеңесінің 27 сәуір күнгі 2026 жылғы номер 115 бұйрығының негізінде диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері бекітілген. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерінің саны 3. Уақытша мүшелерін таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сити Шухайда Шукор, PhD, Султан Идрис атындағы педагогика университетінің аға оқытушысы Малайзиядан онлайн қатысып отыр. Аяқтан Айгерім Сескеқызы, PhD доктор, Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінің бағдарлама көшбасшысы қатысып отыр. Жылдырова Жанат Келеспайқызы, PhD доктор, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлемдіктер университетінің қауымдастырылған профессоры. Ресми рецензенттер Қасымова Гүлжайна Құралбаевна, PhD доктор, қауымдастырылған профессор, Абаевна Қазақ ұлттық педагогика университеті. Жанелдинов Медет Құрманғазиевич, PhD доктор, Абаевна мамандандырылған мектеп-интернатының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, Ұлытау облысы білім басқармасынан осы жерде қатысып отыр. Құрметті кеңес мүшелері, диссертациялық кеңестің 2026 жылдың 29 мамырдағы отырысын ашуға рұқсат сұраймын. Келу парағы негізінде мәжілісте 9 адам, соның ішінде ресми рецензент Қасымова Гүлжайна Құралбаевна, Абаевна Қазақ ұлттық педагогика университетінің қауымдастырылған профессоры, PhD, шетелдің уақытша мүшесі Сити Шухайда Шукор, Султан Идрис атындағы педагогика университетінің аға оқытушысы, PhD, Малайзиядан, және шетелдің ғылыми кеңесшісі Наташа Бакиш-Милич, ағылшын тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Приштина университеті, Сербиядан онлайн қатысып отыр. Диссертанттық шығыр бойынша 9 кеңес мүшесі қатысып отыр. Кворум бар. Диссертациялық кеңес жұмысын бастауға ұсыныс бар. Соған дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсылық жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Рахмет. Кеңес мүшелері толық бірауыздан дауыс берді. Сонымен ұсыныс бойынша диссертациялық кеңес жұмысын бастайық. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, бүгінгі кеңес мәжілісінің күн тәртібінде 8.01.703 шетел тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған RAIKHANOVA DANARA Kurmanovнаның Қазақстанның жоғары оқу орындарында химия биология мамандықтары үшін арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі курсының оқу жоспарын әзірлеу тақырыбындағы диссертациясын қорғау. Диссертация СБУ университеті мекемесінде орындалған. Диссертация қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. Сіздердің қолдарыңызда диссертацияның аңдатпасы және қорытындының жобасы бар. Ғылыми кеңесшілер, отандық ғылыми кеңесшісі Қасымова Гүлнара Маматбековна, педагогика ғылымдарының докторы, СБУ университеті мекемесінің профессоры, Қазақстан Республикасы. Шетелдік ғылыми кеңесші Наташа Бакиш-Милич, ағылшын тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Приштина университеті, Сербия. Бұл кісі онлайн қатысып отыр, 7-ші. Күн тәртібін дауысқа салайық. Дауыс берулеріңізді сұраймын.
Рахмет. Қарсы қалыс қалғандар жоқ. Күн тәртібі бір ауыздан қабылданды. Сөз кезегі Райханова Данара Құрмановнаның диссертациялық іс қағаздарымен таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы, PhD доктор Тілеубай Садуғаш Тілеубайұлына беріледі. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, сіздерді диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес докторант Райханова Данара Құрмановнаның диссертациялық кеңеске келіп түскен жеке іс құжаттарымен танысуға рұқсат етіңіздер. Райханова Данара Құрмановна 1985 жылы 24 шілде Алматы қаласына дүниеге келген. 2002-2007 жылдары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті аударма ісі мамандығы бойынша білім алған. 2007-2008 жылдары Сатурн ЛТД компаниясы логист болып жұмыс істеген. 2011-2015 жылдары СД университеті мекемесінің оқытушысы болып жұмыс істеген. 2012-2014 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 6М 01-19-00 шет тілі, екі шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін алған. 2011 жылдан бері бүгінге дейін СД университеті мекемесінің аға оқытушысы. 2018-2023 жылдары СД университеті мекемесінің 6-011-900 шет тілі, екі шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша докторанты. Отбасылы 2 ұлы бар. Әрі қарай докторанттың іс қағаздарында келесі құжаттары бар. СД университеті мекемесінің кадр бөлімі мөрімен расталған жеке іс қағазы мен еңбек кітапшасының көшірмесі, түптелген және электрондық түпнұсқа диссертациясы, диссертацияның 3 тілдегі аңдатпасы, жұмыс орны бөлімімен бекітілген отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілерінің пікірлері. Ғылыми кеңесшілері, отандық ғылыми кеңесшісі Қасымова Гүлнара Мамбетбековна, педагогика ғылымдарының докторы, СД университеті мекемесінің профессоры, Қазақстан Республикасы, индекс шешасы 2. Шетелдік ғылыми кеңесшісі Наташа Бакуч-Мирич, ағылшын тілі мен әдебиеті кафедрасының қабылдастырған профессоры, Приштина университеті, Сербия, индекс шешасы 3. СД университеті мекемесінің ғылыми істер жөніндегі проректор, PhD, Қалыбек Мырзаның қолымен бекітілген тілдік білім беру кафедрасының кеңейтілген мәжілісінің қорытындысы 22.09.2025 жылғы 10-шы хаттамамен бекітілген. СД университеті мекемесінің бас ғалым хатшысының қолы қойылған ғылыми еңбектерінің тізімі мен олардың көшірмелері бар. Зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 10 мақала жарияланған. Соның ішінде Скопус базасындағы шетел басылымда 2 мақала, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған журналда 6 мақаласы жарияланған. Сонымен қатар халықаралық және республикалық ғылыми практикалық конференция материалдарында 2 мақаласы жарияланған. Диссертация тақырыбы және ғылыми жетекшілері бекіту туралы СД университеті мекемесінің бұйрығымен 25-10-2018 жылғы 09-03-05-179-1 мен бекітілген. Докторантура бағдарламасының толық игергендігі туралы транскрипт бар, нотариалды бекітілген жоғары білім туралы және магистр дипломдары мен қосымшалар көшірмесі, диссертациялық кеңестің диссертацияны қорғауға қабылдау мәжілісінің хаттамасы 19 қараша 2025 жыл 5-ші хаттамамен бекітілген. Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығының диссертация қорымен сәйкестігі айқындалмағандығы туралы анықтама номері 2932-150108 26.05.2026 жылмен бекітілген анықтамасы бар. Ресми рецензенттердің пікірлері тіркелген. Қасымова Гүлжайна Құралбаевна, PhD қабылдастырған профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, индекс шешасы 11, Жангелдинов Медет Курмангазиевич, PhD, Абай атында мамандандырылған мектеп-интернатының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, Ұлытау облысы білім басқармасы, индекс шешасы 1. Диссертациялық кеңестің 19-11-2025 жылғы номері 5-ші хаттамасы негізінде ғылыми семинар өткізіліп, 26-03-2026 жылғы номері 7-ші хаттамасы ескертулердің түзетілуі негізінде ғылыми семинар шешімімен докторанттың жұмысы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 6-01-703 шет тілі, екі шет тілі білім беру
бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңеске ұсынылды. Диссертациялық кеңестің ережелеріне сәйкес Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің интернет ресурстарында келесі ақпараттар орналастырылған: қорғау туралы хабарландыру, диссертация, үш тілдегі аңдатпа, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілердің пікірлері, ғылыми еңбектер тізімі, ресми рецензенттердің пікірлері. Барлық құжат Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің білім саласындағы сапаны бақылау және қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сай рәсімделген. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Докторантта біз қағаздарына қатысты сұрақтарыңыз бар ма, құрметті кеңес мүшелері? Сұрақтарыңыз болмаса, сізге Сандуғаш баяндауға рахмет айтып отырып, диссертацияның негізгі мазмұнын баяндау үшін сөз кезегі Райханова Данара Құрмановнаға беріледі. Регламент 20 минут. Good afternoon, esteemed members of the Dissertation Defense Committee, distinguished professors and honored guests. My name is DANARA, and I am a doctoral candidate in specialty foreign language to foreign languages at SDU University. The dissertation I am defending today is titled ESP Curriculum Development for Science, Chemistry, Biology students in Kazakhstani higher education. Over the next 20 minutes, I will take you through my rationale and the research gap that motivated this work. My aim, the research questions, the methodology I employed, the key findings from the three interconnected phases, the conclusions and contributions the study makes to the field. Let me begin not with the statistics, but with the moment from my own professional life. Because this research did not start in a library, it started in a classroom. In 2017, I was assigned to teach a course called English for Specific Purposes for Combined Chemistry-Biology major. From that moment, I began searching for appropriate curricular, suitable materials, and evidence-based instructional activities for this specific context. What I found, or rather what I failed to find, is the origin of this dissertation. It soon becomes evident that there were no clear guidelines, no validated curricular, and no suitable materials available for teaching ESP to students of combined chemistry biology program. That gap, experienced directly as a practitioner, motivated me to explore the topic in depth and ultimately provide the rationale for my doctoral research. ESP has been the subject of research and practice for over 50 years, and as Charles confirmed, it's now considered as one of the leading approach in academic language education. Between 2008 and 2016, the number of EMI instruction in universities in Kazakhstan grew from 2 to 42, according to the EPOF and others in 2024. By the academic year 2022-23, over 35,000 students were enrolled in EMI programs, and yet Kazakhstan's 2024 English Proficiency Index ranking stands at 103rd out of 116 countries, according to Education First. Mikizhanova confirmed what many practitioners already suspected. ESP course in Kazakhstani universities systematically fail to address learners' actual needs. The critical gap is theoretically the critical gap is therefore three-layered. The first one, ESP curriculum framework exists for the chemistry-biology combined major in Kazakhstani, and zero number on the slide is validated ESP curricula for the chemistry-biology major. Second, a policy practice gap. Needs analysis has been globally compulsory as foundational since 1987, yet remains structurally absent locally. And third, a competency mismatch. Trilingual policy goals conflict with the complete absence of subject-specific language support structures. Next. The aim of this study was, the study was to develop a theoretical and methodological framework for an ESP curriculum tailored to the needs of future chemistry biology teachers in Kazakhstani higher education. So 5 sequential objectives apply this aim. First, to study and analyze theoretical and methodological foundations of teaching ESP and curriculum development in the context of modern foreign language education. Second, to conduct a needs analysis of students of combined major of chemistry biology. Third, to develop a methodological framework for designing an ESP curriculum model for chemistry biology students. Fourth, to implement the developed curriculum model supported with newly designed compiled collection. And last, experimentally test and evaluate the effectiveness of the developed ESP curriculum model in real educational
educational setting and determine its practical applicability and alignment with educational goals and expected outcomes. Next. This research was organized around 4 research questions. First, what discipline-specific linguistic, academic, and professional needs do chemistry biology students demonstrate in relation to ESP learning in Kazakhstani higher education context? Second, how can discipline-specific ESP didactic material collection be designed? Third, how can ESP curriculum model for chemistry biology students be developed as the replicable methodological guidelines for ESP and EMI practitioners? And last, to what extent is the developed ESP curriculum model effective in terms of students' learning outcomes within the selected higher education institution? This research is theoretically grounded on several theories. The first is ESP theory, which is grounded on thorough needs analysis to pinpoint exactly what language and professional skills our students actually need. The second is curriculum development. So once we identified needs analysis, we apply learner-centered curriculum to make sure the content directly match their future career goals. The third and fourth language curriculum development and competency-based education that both look at the final professional goals first and work backward to build clear, measurable milestones. And finally, we use constructive alignment theory to tie all together, ensuring that our daily lessons and final tests perfectly match those goals. All these theories were synthesized into 5-block ESP curriculum development model, which I designed as the conceptual spine of this research. So as you can see, this model is built around 5 integrated blocks that move systematically from theory to real-world evaluation. So the first we have the goal block. This sets our target. We are not teaching general English proficiency. We are building specific academic and professional competencies so these students can confidently navigate scientific, educational, and workplace environment. Second is the theoretical foundation block. This is our conceptual spine. It blends 3 things: the theory of language, the theory of learning, and curriculum design. Third is the methodological foundation block. This translates our theories into 5-step blueprint: conducting a needs analysis, defining learning outcomes, creating materials, choosing teaching methods, and designing assessment. So everything here is looked together through constructive alignment. Fourth is the implementation block. This is where the rubber meets the road. We make the blueprint and apply it in the classroom. This includes deploying our specialized in-house developed textbook collection. Finally, we have the evaluation block to ensure that this isn't just a static framework. We continuously validate it. We collect data from multiple angles, pre- and post-test classroom observations, students' reflection, and feedback from alumni who are already in the workforce. When we look at this holistically, it mirrors the exact logic of design and development research, DDR, moving seamlessly from analysis and design straight through to active implementation and continuous improvement. So the study uses a pragmatic, multi-phase mixed method design process, 3 phases from 2018 to 2025. 183 participants total. Phase 1 uses a convergent mixed method design for needs analysis. Phase 2 combined design and development research with a quasi-experimental design to develop and test the curriculum. And the last phase 3 uses a sequential explanatory design to evaluate long-term effectiveness. Crucially, all 3 phases followed strict ethical safeguards, ensuring absolute compliance with the Kazakhstan educational research ethics principles. Data analysis followed both quantitative and qualitative procedures. For quantitatively, KURMANOVNA alpha was used to confirm questionnaire reliability. Paired sample t-test at Cohen's d measured learning gains and effect size across 2 cohorts. Coordinators and alumni surveys were summarized descriptively. Qualitatively, interviews and open responses were analyzed using inductive semantic analysis. Finally, both stands were triangulated as recommended by Creswell and Tanner-Clark, allowing quantitative results to be explained and enriched by qualitative insight, ensuring the overall validity and credibility of the findings. So the first phase, pre-intervention, results of the needs analysis. So we surveyed 44 students in 2018 and 2019 academic year and 30 in 2019-20. The results were overwhelming positive
93% said English is essential for their career, and satisfaction with the course consistently exceeded 80%. Promba alpha for the questionnaire improved from 0.728 in the first administration to 0.840 in the refined version, confirming instrument reliability. But one split stands out. Students were divided on whether they needed more subject-specific content or more academic English. That disagreement is actually the key finding. It told us one course design cannot serve everyone. So while document analysis showed the general English and professional-oriented linkers serve different purposes. For example, professionally oriented foreign language course contains subject-specific content, but only in the third year. So the conclusion was clear. Students from schools with Kazakh or Russian medium instruction need subject-specific foundation first, while graduates of EMI schools such as NIS, BIL are ready for an academic English track. That is the basis for the true track model. Phase 2, design and development research results of intended learning outcomes. So before designing the curriculum, I mapped learning outcomes across 4 levels, from the university vision down to individual ESP course outcomes, following the constructive alignment. A faculty survey of 7 program coordinators identified the most valued competencies, such as critical thinking, problem solving, and public speaking. The most expected student outcomes were projects, written reports, and presentations. Next, the starting point for everything was a needs analysis. As I have already mentioned, students from EMI schools and Kazakh-Russian medium schools have different needs. Thus, over half of our students, it's 55%, expressed a desire to include academic English elements, which led us to split the elective course into 2 tracks, academic English and English for specific purposes. For the EEP track, we selected an established off-the-shelf textbook, which supports autonomous research-based writing, a good fit for higher proficiency. However, for ESP, it was a little bit problematic because there aren't any programs or course books for combined chemistry biology students, and that's why we from the scratch, compiled the materials. Next. So the course deliberately moves away from passive instruction, organized teaching around learner-centered, competency-based approaches. Activities designed in accordance with Kolb's experiential learning cycle. Next. In response to the needs analysis, 6-unit in-house material collection was developed that employ teaching and learning activities such as case study, problem solving, individual work, and etc. Collection is double aligned. Program learning outcomes mapped to unit learning outcomes, and unit learning outcomes mapped to classroom activities, confirming the curriculum is both theoretically grounded and pedagogically consistent. Next. So assessment was designed to be fully aligned with learning outcomes. Every task maps directly to a specific learning outcomes, which you can see here. Next. So now I turn to the core experimental intervention findings. The main COSI experiment involved 41 first-year chemistry biology students, 19 for control group, and 22 for experimental group. So as baseline, the 2 groups were statistically equivalent. After the intervention, the results diverged dramatically. So the control group which continued with the standard curriculum showed a mean improvement from 80.2 to 82.2. The paired sample t-test result was non-significant. The experimental group taught using the newly developed ESP curriculum and materials showed a mean improvement from 78.2 to 89.7. The Cohen's D was 0.816, which by Cohen's own convention constitutes a large effect size. The p-value was less than 0.001. This means the improvement was not only statistically significant, it was practically meaningful. The curriculum produced a large real difference in students' English language performance. Next. So to test whether these results were specific to one cohort or replicable, I conducted
conducted a replication study in 2023-2025 with an independent group of 11 students. So the pre-test mean was 79.9, and after the intervention, it increased to 87.3. COHM-D was 0.714, again, a large effect size. Next. So the third phase, it's post-intervention result. The third phase of the study asked a different but equally important question. Does the impact of this curriculum last? Do graduates actually use what they learned? The answer from 26 alumni survey is responding yes. So 96.1% reported professional benefit from the course. 88.4% say they actively apply the ESP skill they learned in their jobs. And every single respondent said they would recommend the course for the future students. And 84 rated the overall quality of the course as excellent. So one aspect which skills they apply most at work, the most pointed were communication, critical thinking, teamwork, cooperation, and subject specific. Next. The alumni data is further enriched with the semi-structured interviews with 11 students across different cohorts. 5 themes emerged: relevant to their future careers as science educators, measuring gains in speaking, writing, and scientific vocabulary, strong appreciation for the field-specific materials, and value of interactive task-based activities. Next. So scientific provision for the defense. I now summarize the 5 scientific provisions I'm putting forward for defense. First, the designing ESP curriculum in higher education should align with concept of ESP and its classification into 2 broad types: English for academic purposes and English for occupational purposes. The effective development of ESP curriculum requires a comprehensive needs analysis. Third, the theoretical framework for developing ESP curriculum model for future chemistry and biology teachers integrate a learner-centered, competency-based, and experiential learning approaches. Fourth, the implementation of the ESP curriculum model is supported with newly designed compiled materials. And the last, the effectiveness of the developed ESP curriculum model in the real educational settings determines its practical applicability and alignment with language, academic, and professional needs of chemistry, biology students. And in my last next slides, these are the scientific novelty for the study. So the first one is for the first time in the context of higher education institution of Kazakhstan, the theoretical and methodological foundation for ESP curriculum development were confirmed for students of combined major. Second, a comprehensive needs analysis model was developed and implemented to identify linguistic, academic, professional, pedagogical needs of chemistry, biology students. Third, an original ESP curriculum model consisting of goal setting, theoretical methodological implementation and evaluation blocks was designed, and a new discipline-specific didactic material collection was created. Last, the pedagogical effectiveness of the developed curriculum model was experimentally verified in real educational practice. Next. So I want to be transparent about the limitation of this work. The study was conducted at a single institution where I serve as an instructor, which limit external validity and introduce potential research bias as designer, instructor, and evaluator of the same curricula. And also, a small sample size is modest. Maybe the larger samples would strengthen the statistical power. This limitation points directly to the future research agenda, extending this curriculum model to other institutions, other disciplinary contexts, and exploring the role of AI and digital technologies in supporting longitudinal professional development. Next. So this research began from a practical problem, a teacher in a classroom with no tools, and it ends with something concrete, a validated, registered, deployable curriculum that works. Over the course of this doctoral journey, my understanding of ESP has fundamentally shifted. I no longer see it as a supplementary language component added to the margins of the degree program. I see it as integrated pedagogical framework, one that bridges disciplinary knowledge and the professional competencies that future teacher educators sincerely need.
So I also participated in a government-funded EMI project as the junior researcher between 2023 and 2026 to collaborate with content instructors. That was one of the gaps in my dissertation work. The collaboration was effective and reflects in publishing article, presenting in international conference, and even in publication of a handbook for a lecturer on EMI. And still, I hope it will not stop here. I intend to extend the model to new disciplinary contexts and to contribute to the development of context-responsive ESP practices that support Kazakhstan's evolving multilingual education system. Thank you for your time and your attention, and I am ready to answer your questions. Толық сұрақ қоя беруге болады. Әр қойылған сұраққа жауап беріп отырады. Бірнеше сұрақтан қатар қоюға рұқсат. Әнекей, Жанар Тегесбайқызы, Әйгерім Зесбекқызы, Медет Құрманғазыұлы сұрақтарыңыз болса, Анар Бекбайқызы болса да өзіңіз. Кім бастайсыз ба? Сұрақ Әліпбаева Әйгерім Зесбекқызы, PhD доктор, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің бағдарлама көшбасшысы. So Danara, how does this new ESP curriculum differ from general English or English for academic purposes? Okay, thank you very much for the question. Actually, when I analyzed the working programs of general English, I identified that no subject-specific content is covered there. That's why we tried to replicate, or we tried to compile the materials that would be exactly focused on that cohort, on the chemistry and biology. And as you know, like English for academic purposes, they are more like for writing, speaking, and it might not cover exactly the terminology or exactly subject-specific agenda. So that's why ESP differs, that it exactly reflects to the subject-specific needs, like content. Okay, thank you. And on the basis of which criteria of the ESP course content was sequenced? I mean the sequential organization of the ESP course content. Content, yes? Yeah. Okay, so as I have already mentioned, everything started from the needs analysis, and also in the needs analysis we triangulated, we interviewed students and also content teachers, and investigated their program. So what kind of also program coordinators were interviewed, what kind of students skills are needed, and what kind of topics should be covered. And according to the results of the needs analysis, we created the activities, and also it based to experiential, more competency based, as I have already mentioned, we used the Kolb's experiential cycle from learning to doing. So we tried, so students can not only learn, but also then produce what they learn. So from lower order thinking to higher order thinking also. Okay, thank you for your answer. Yeah, thank you for your answer. And one more question. Yes, third question. How adaptable is your new ESP curriculum to other Kazakhstani universities? Oh, thank you very much for the question. Actually, as I have already mentioned, so my collection might not fit to everyone, because everything depends to the needs analysis. So first, what you need to do is to conduct the needs analysis to identify what your students really need. But the framework model, that we created, it can be adaptable, it can be replicable for any courses. So it can ESP course for informatics, so it's kind of spine, like skeleton for the other programs. Yes, the model can be replicable. However, might be
my materials or my collection might not suit to everyone or some topics, because my collection was exactly designed and developed to needs of my students. But that's why I just wanted to try how the model works. Kanallarınız hocamlarınızla, rahmet edilmişlerinize, келесі сұрақ қоюшы жылтыр жанар кеңестеріңізі PhD доктор Абылайхановна Қазақстан және әлем тілдері университетінің профессоры. DANARA, thank you very much for your presentation. I'd like to ask you, as far as you know, there are some approaches in terms of training non-English majoring students. And in your case, chemistry and biology students, like English medium instruction, content in the language, integrated learning, and ESP, English for specific purposes. And have you made an analysis of difference between them, between these approaches? And what is the main key idea, or maybe the main theoretical and scientific approach have you just chosen as a primary framework for your research work, choosing the ESP approach? Thank you. This is my first question. Okay. So, thank you very much. Actually, there was the topic that I worked in the project that I was a member as the senior, junior researcher, and it was on EMI. So it's really very interesting question. So we all know that we have CLIL approach, we all know that we have EMI approach, we all know that, and what are the difference, right? So look, CLIL is 50-50, right? 50 focused on content and 50 on language. So it doesn't suit always to the language teachers. And EMI is 100% for content teachers. So it's just using the English while explaining the content. So unfortunately, I'm not a chemist or I'm not a biologist. That's why I cannot have EMI in my classroom. But ESP is 100% for language teachers. So I am the language teacher. That's why I have chosen the ESP for my research. It really fits me 100%, but with the interest of my students. Thank you very much, and I absolutely agree with you. So the next, second my question is connected with how can a competency-based ESP curriculum be developed in order to meet the professional, maybe academic needs of chemistry biology students in Kazakhstan? Okay, so competence-based ESP curriculum, right? Okay, how it can be developed. I think that the pinpoint of these should be needs analysis. As maybe I'm again and again repeating it, but in order to understand what linguistic, what vocabulary needs your students have, you need to conduct needs analysis. For example, in my case, after the needs analysis, we identified that students who graduated English medium instructor in schools, they are not interested in subject terminology, because all the subjects in their schools are already taught in English, and they require more academic, writing articles, learning how to read articles, right? However, the students who graduated Kazakh or Russian medium instruction schools, they were really very interested in learning subject-specific terminology. So again, in order to create the competency-based curriculum, you have to conduct needs analysis to understand what your students need, wants, and lack. So to conduct present and learner situation analysis. Thank you very much for your answer. And the third my question is also connected with ESP curriculum. To what extent does this developed ESP curriculum improve students' academic
English proficiency and the learning outcomes. Okay, thank you very much. So according to my research, yes, the post-test results were deliberately higher than the pre-test. So it means that the ESP curriculum improved their academic English proficiency, and also the alumni survey. So alumni students, they already graduated the university, yeah, and they go to schools, go to different kind of organizations where they really teach chemistry and biology. And their answers, their feedback were really very valuable for me. And most of the alumni, 100% of alumni, they suggest this course to other students. So I think that this is the best evidence of the improvement. Thank you very much. Thank you very much for your presentation, Danara. I would like to know about, as it was mentioned before, you have analyzed theoretical framework, and can you name foreign scholars and Kazakhstani scholars who had investigated this problem, this issue? Yeah, thank you very much. So I just didn't want to take your time. Of course, as I have already mentioned, my research is grounded in several theories. For example, ESP theory was studied by Hutchinson and Waters, Dudley Evans and St. John, and Karabulut and Inal. And local, it's Stamgalieva, Miramova, Tajibulova, Zhultyrova, Nikizhanova. And curriculum development was studied by Taylor, Taba, Noonan, Kazakhstani, Shamatov, and other researchers from Nazarbayev University. And competency-based is, of course, by Piaget, Vygotsky, Spady, but in Kazakhstan it's Sagentaeva and others, so they have really very nice materials about curriculum development. And constructive alignment, of course, is the BIGS and TANK. Thank you. Диссертация кеңес төрағасының орынбасары, PhD доктор Мұхтарова Дөрелидайна. I will conclude that dear colleagues, it's lovely to meet you again, and I would like to say a huge welcome to the colleagues who are joining us online, Dr. Siti Shapor, and other colleagues, Granira, Hanum, lovely to meet you online. I've got several questions. First of all, congratulations coming to the stage, Danara. Lovely to meet you here today. So it's a huge work done for several years, and today we see the results of your hard work. The first question, you're arguing that the study is based on a pragmatic paradigm. Why you have chosen this approach? Okay, thank you very much. So we have chosen pragmatic paradigm since it can evaluate and quantitative and qualitative, so both. Since I have and quantitative results and qualitative results, it was the best that's used. This is the answer for a mixed method approach. Yeah, mixed method. But I'm asking the ontology of the study. Why pragmatic paradigm? Why it's not, for instance, critical realism? Okay, you think a little bit why pragmatic? Yes, paradigm. So I think that it's because we use can you ask another question? Okay, let's continue. So you've got the answer in your thesis. Yeah, I know. But you have to know perfectly why you are applying this
exact paradigm and what is the alternative could be for this study. The other thing, as far as I understood, you've conducted your study within your department with chemistry and biology students, right? Yeah, right. Good. If you've done so, why you are just not saying that this is a case study? I haven't found anything about a case study, but I see that this is a case study. Yeah, that's a really very nice point. Actually, at the beginning, we really wanted to implement or to try in different kind of cohorts, like our study. But unfortunately, it wasn't possible for me, and that's why I conducted the study only in one cohort. But in the future, I'm really planning to continue my research in different kind of universities and see how the results might reflect on that. Okay, it supports my question. If you want to conduct further studies on this problem, it becomes a multiple case study, but within your study, current study, it seems that to name it as a case study is the most appropriate option. Within this case of a SDU university, you've done so and so on. I mean, your quasi-experiments and so on. Yeah, that's a good comment, that's a good point, but it was really difficult to change the topic, and at the beginning of the journey, at the beginning of my research, yeah, I really wanted to spread it over the Kazakhstani universities, but after several years, it was really very difficult to change the topic. That's why it left as it is. I guess what I'm trying to convey is the message that you could purely just write a case study in your thesis, that's all. I can understand that it is really difficult to conduct a study in the context, but still I would like to see somewhere that this is a case study, and afterwards we see the limitations. Next, you're arguing that you've done a semi-structured interview. Yes, you are saying. At the same time, you are saying that you have shared a form via Google Forms to complete the questions. Is it really a semi-structured interview, according to your perspective? You mean 11 participants of the interview, right? I'm approaching to an overall approach. You are saying that I've conducted a semi-structured interviews with a certain number of people. At the same time, you are saying that you spread a Google form. But actually, to conduct the interview by Google Forms is also applicable. That's good. It is applicable. Yeah. How did you make sure that still the interviews were semi-structured? What are the strategies you employed to make sure that they are still semi-structured? So I don't have the answer. Yes. Түсінбесеңіз оны да айтыңыз. No, түсіндім. Why semi-structured, right? Жақсы, келесі сұрақ. The next question is related to KOND. How did you decide that a certain test should be applied? How did you decide that this KOND should be calculated with your sample size? So I use it, the KOND to... I'm not asking why, I'm asking how did you decide to apply certain analysis? I know why do you want to use it, but how you decided to apply it? And have you calculated a priori power analysis? Егер қазақша айтсам,
қойын-деді есептеу үшін сізде белгілі бір критерийлер болу керек. Сол критерийлерге қарадыңыз ба? Сіздің мысалы жиынтық тобыңыз, мақсатты түрде алған жаңағы қатысушыларыңыздың саны белгілі бір минимум межеде болу керек. Осы ескерілді ме, әлде жоқ па, және ескерілсе қандай меже болды? To be honest, like it was not like mentioned. We just wanted to see the improvement. That's why like added like I use the Kohen D to see whether it's working or not. Yeah, I do absolutely agree you would like to use it. I know what the reason, but in order to use it, you have to make sure that you have right to use it, that your sample size, that you met all these criteria in order to use it. So you haven't conducted a priori power analysis, so it means you are not eligible to use this test, first. Secondly, you are defending today a mixed math study with pragmatic paradigm, but you are not arguing why, you are not giving them arguments why you are using pragmatic paradigm. And finally, you've done it within one university. You have to mention it, that this is a single case study. I haven't found none of them in this thesis. And final question related to all of these above. How do you make sure that you meet quality criteria of the study? Actually, like at the dissertation work, I have mentioned that the study was conducted in one private university, so the all results like relate to that like enterprise. I do agree, but still the question is, how do you make sure that this is a work or thesis of high quality? Since it has, yeah, I know that might be it's the limitation is that this is the only one university I conducted the research. Still, I have conducted several like cohorts. It's not like one student's group. I mean, they came different years, and also I conducted the design, development research here in order to like understand whether it works or not with different kind of level of students. So it's not, yeah, it might be one university cohort, but like different kind of years and different kind of like students. And even alumni, they already graduated the university, and like I wanted to collect whether it works or not from different stages. I mean, we have different kind of phases, different kind of stages. And the stage one, for example, it was like collecting needs analysis. The second was like implementation needs. And third, like validation, test whether it works or not with the like alumni. Okay, yeah, I know the stages, I've seen in your thesis, so still, I would like to know how you make sure that this work is сапалы жазылған қазақша. Мына жұмыс сапалы, мына тесттер дәл осы әдіснама арқылы ғана осыны жаңағы жасау ең тиімді, жаңағы ғалым ретінде сіз өзіңіздің жаңағы ойыңызды айтсаңыз. I really think that this work is valuable since I contributed a lot. Yes, I know maybe I since it's my work, you might think that, but I really know that I have put a lot of effort and a lot of work has done, conducted, and pre-test and post-test results show the high results.
Danara, truly what I wanted to know is that to get the information, to get the confirmation of what you've written in your thesis. So I was asking twice about the quality. I wanted to hear something about validity and reliability. You wrote yourself multiple strategies employed, but you haven't mentioned any of those strategies. So what you've done here, the questions are from here, nothing extra. So thank you. I have no questions. One more question. You mentioned a lot of foreign authors and local authors. Can you name among 3 of them who changed your mind or who were influential to your work? Thank you very much for your comments. I'm sorry, I might be a little bit nervous, a little bit. Yeah, like, of course, it's kind of challenging for me as well. So I'm very sorry if I cannot answer to some of your questions. Actually, I might know them, but still today is the nervous day. And regarding the scholars that really impressed me, that really impacted me, so this is about the Biggs and Tan. I think that their work really influenced me with their constructive alignment. And also, according to the needs analysis, we really maybe do not, as practitioners, so I'm more practitioner, and as practitioners, we might not sometimes pay attention to the students or to the work we are done and exactly Hatching. Even if the work was in 1987, but it's still relevant to these days. So Hutchinson and Waters and maybe Gladly Evans and Stans Jones' work really impressed me. Regarding to like local, it's about Stangaliva's work, like curriculum, like course design work. However, they also missed needs analysis in their work. It also might be Shamatov work. And among of those works, what kind of research designs they applied? Have you used them? Was it useful for you? Actually, yes. For example, Dudley Evans and Stan John, they have classification of ESP, which really shows how ESP should be used in different kind of cohorts that we do not pay attention a lot. For example, some teachers might use, for example, English for occupational purposes in the first year of studying without understanding what is English for occupational purposes, or vice versa. Why, for example, sometimes we need to implement English, scientific, academic English. So the classification of ESP that really like explains us which English should be used in which stage. I think that before designing the program or designing the course, we first need to pay attention to this classification. So I think that it was really very valuable. The question was, what kind of research designs were applied on those studies? Have you found them useful to your own study? You mentioned empirical studies related to your topic, like ESP, curriculum development. So the authors, they've applied certain research design or methodology. Have you used to yourself? Have you benefited? Yes, for example, as I have already mentioned, development and design research was really very applicable for me, and because since it's not only like quasi-experimental design, but development design, it doesn't have only pre-test and post-test, but mostly it requires me to design and develop. And this research, was really... Okay, thank you for your answers. Wishing you good luck. Thank you very much. Dissertasyada sorularınız var mı? Hürmetli müşahede. Vallahi kasıp oturgan müşahede sorularınız var mı? Жалпы bir soru koyuldu.
I have no questions. It was also I have no questions. Жақсы, онда біз диссертация кеңес жұмысымыздың келесі кезеңіне көшейік. Отырамыз. Данара сөз кезегі диссертанттың отандық кеңесшісі Қасымова Динара Мамахметовнаға беріледі. Диссертациялық кеңестің төрағасы және мүшелері, өз пікірімді ағылшын тілінде бітіруге рұқсат етіңіз. Себебі жұмыс ағылшын тілінде жазылған. So, dear chair and members of Dissertation Council, dear professors, first of all, I would like to express my sincere gratitude for accepting our work for consideration, for showing interest, for your questions to our work, and I suppose our PhD candidate will take into account all these questions and try to improve it in the future. So let me start to sum my review. Review on the topic, review on dissertation work done by RAIKHANOVA, DANARA on the topic ESP curriculum development for chemistry biology students in Kazakhstani education, submitted for the degree of Doctor of Philosophy, one specialty foreign languages, two foreign languages. Relevance of the research topic. The research topic is very relevant and crucial in the conditions of integration of Kazakhstani higher education into a globalized, internationally diverse and highly competitive world market, as it addresses the training of future teachers of combining major chemistry biology through development of theoretically and methodologically grounded curriculum framework of English for specific purpose, tailored to the students' academic, linguistic and professional needs. The increasing demands for future teachers of natural sciences and lack of studies in the field of teaching ESP in Kazakhstani trilingual educational context, especially related to combined major as chemistry, biology, makes the development of an ESP curriculum a pressing need. Scientific results within the framework of the dissertation requirements. The dissertation presents a comprehensive theoretical study of ESP as a subset of teaching English as a foreign language, its classification and effective teaching approaches that serve as a theoretical ground for methodological framework of ESP curriculum development for future teachers of combined major. Thus, based on learner-centered, competence-based and experiential approaches, the author designed an ESP curriculum model that starts with students' needs analysis, formulation of expected outcomes, coherent across all educational levels, from university program and course, continues with the material development of both off-shelf, commercial and in-house compiled classroom resources, and activities that fills a gap in the practice of teaching ESP in Kazakhstani context. Despite the model ends with assessment and evaluation of the curriculum effectiveness of ESP, it represents an ongoing process. Regarding the degree of validity and reliability of scientific results and my conclusions, the validity and reliability of scientific results and conclusions received in the dissertation are provided by focus on analysis of accurate, relevant information regarding the research topic, comprehensive literature review, and transparent design of research methodology. Choice of corresponding empirical methods for data collection, such as pedagogical observation, survey, diagnostic questionnaire, expert evaluation, and self-evaluation, and consequently, use of proper statistic and interpretative methods for data analysis.
Moreover, the author evaluated the long-term as well as short-term impact of the developed ESP curriculum model on learners' language proficiency through gathering alarming feedback. The dissertation compiled by DANARA RAIKHANOVA is characterized by a high degree of internal unity and coherence, logical connection of a well-formulated scientific apparatus, research methodology and research procedure. Thus, scientific revisions, obtained results and developed scientific recommendations correspond directly and fully to established goals and objectives of the dissertation. All findings of this study are reasoned and evaluated based on a comparison with the previous foreign and Kazakhstani studies in the given field. The fifth tendency of the obtained results towards the solution of a relevant topical problem. The obtained results of this study contributed to enhancing the foreign language certification of future teachers of combined major chemistry biology through development of theoretical and methodologically grounded model of ESP curriculum, didactic materials as a compiled collection English for specific purpose, and scientific and methodical guides that are replicable for EFL, for ESP, for EAP, for clear practitioners, as well as the content teachers in the AMI lessons who are specialized in chemistry, biology, and instructional coordinators who develop educational standards and programs of institutions. The sixth components of the dissertation with the requirements. The scientific provisions and results of the research are published in two corpus journals Q3, which are closely related to the field of the study. Then 6 journals recommended by the Committee of Quality of Assurance in Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, 2 proceedings of international and national scientific practical conference held in Kazakhstan and neighboring countries, 1 collection of educational and methodical materials. Besides, the author actively appropriated the results of the research in the professional development program as presenter and moderator, also participated in projects as a junior researcher in the ministry-funded grant on the topic English medium instruction, allowed for engagement with research focused on the challenges faced by Kazakhstani higher education institutions implementing AMI at organizational and instructional levels. In conclusion, I would like to say that DANARA RAIKHANOVA, as candidate for PhD degree, demonstrated a good understanding of the issue under exploration as she started to work on this topic as a researcher and instructor of ESP since the opening of combined major chemistry biology in the university. It's the period 2017-2018 academic year. And we know that mostly PhD students struggle with choosing and formulating the topic of dissertation, but I would like to say that DANARA from the very beginning has chosen this topic and followed it all this period and try to work hard, systematically, and try to be deep. So DANARA RAIKHANOVA has a solid research and teaching experience, and the obtained results contribute significantly to the advancement of foreign language education theory and pedagogical practice. Thus, the dissertation completed by DANARA ESP curriculum development for chemistry biology students in Kazakhstani education represents an independent original in completed research that fully complies with the requirements set by the Ministry of Higher Education and Science for awarding the degree of Doctor of Philosophy. On specialty, AB 01703, foreign languages, 2 foreign languages. Thank you. Көп рахмет, Ульяна Матвеевна. Қазір біз диссертацияның жүргізу кеңесті жүргізу ережесі бойынша сөзді диссертаттың шетелдік кеңесшісіне беруіміз керек. Алайда бізде қазір Сити Шухайда Шукор, PhD доктор, Сұлтан Идриса атындағы педагог университетінің аға оқытушысы Малайзиядан сұрақ қоюға рұқсат сұрап отыр.
Dear Dr. Siti, please, you are welcome with your question to Ms. Danara. Hello everyone, can you hear me? Am I audible? Yeah, we are with you. Yeah, we can hear you. Thank you. Alright, okay, so greetings to the members, professor, doctors, and the rest of students, I believe, who are attending this session. Okay, thank you so much. So I have several questions actually to the candidate. First thing first, I just would like to know, congratulations to DANARA for reaching this stage, because I could see your study is very, ambitious in the sense that it's very complex. Yeah, the complexity is kind of like is commendable. Yeah. So I have just several questions that I want you to get more clarification from you. Okay. So DANARA, so can you tell me what's the difference between curriculum, syllabus, and materials, from your own words? Thank you very much for joining us and being the part of today's dissertation event. Thank you for the question. So the syllabus usually the document that compiles the weeks, the topics, and assessment criteria. So this is kind of smaller, and the curriculum is something bigger. Yeah. So the curriculum can be applied for different kind of specialties or majors. So it contains several steps, like using the goal, using the materials, masses, yes, everything is the curriculum. However, material is exactly the course book or textbook activities that can be used in one and another courses, programs. Okay, thank you. Thank you for that, DANARA. So now that brings to my next question. Okay, what exactly is the output or product of your study? So the output is to create the replicable framework or model that can be used not only in one, for example, major. So it can be replicable in different kind of majors. To not mentioning the materials, to not mentioning the topics, but mentioning the stages, the structures. So the last outcome that we really want to achieve is that our model, that our framework can be applicable in different kind of majors, not only for chemistry, biology, but ESP, yeah? Okay, so now, does your study actually validate the curriculum model, or you just primarily demonstrate instructional effectiveness? Okay, thank you very much. So actually, according to our research, we wanted to present the model that can be applicable, and we tried to check whether it works or not. So that's why my study shows different kind of stages, starting from the theoretical, leading to methodological, and then implementation, how this works, and after, the last block was about the evaluation, whether it works or not. So actually, it sounds more towards effectiveness, DANARA. Okay, it sounds more towards effectiveness, because concurrent validation requires, not only just, testing the effectiveness, but it may include expert review and judgment. You can use Delphi technique, you can use content validity index, because you are talking about the curriculum model. So right now, what one that you are trying to test is about the instructional effectiveness. So there are two distinct differences, two different things. So that's why I asked you, are you trying to measure the effectiveness, or are you trying to validate the curriculum? If you validate what makes it different from effectiveness, there are two different things there, if you dig deeper. Okay, so this is for you to discuss with your supervisor later on.
Alright, so now my next question to you. I noticed in your thesis, yeah, before this you didn't include independent t-test. Now you have included it in your presentation and slides. Well done. You noticed that in order for you to compare between groups, yeah, between two different groups, you definitely need independent t-test. Prep t-test, you just compare within group before and after intervention, which you have showed that to us. Alright, so now you have amended that and it's already in your slides. Okay, well done. This is something that I want to actually ask you, yeah, because you have included that in your presentation. Absolutely fine, good job for that. Alright, so now another question is that I noticed that you use your big paradigm is pragmatism, okay, and then you go down and then you mention that you are using DDR, design research, right? So and then suddenly I noticed that you mentioned that a lot of other different mixed methods designed in between for each stage, different stages. So that brings to another question. I wonder, yeah, how can that all of that elements, yeah, the difference between pragmatics, mixed methods, DDR, and quasi-experimental design, hierarchically related? Can you explain? Can you please repeat the last, explain the phases you mean? Oh, do you want to repeat? Okay, I repeat that. How are pragmatism, mixed methods, DDR, and quasi-experimental design hierarchically related? Because you need to, yeah, can you tell me? Okay, thank you very much. So as I have already introduced it or presented, my research consists of several phases. So the first phase was about the needs analysis, and second was, since I designed it and developed, I used DDR research, and then since I have pre-test and post-test experiment, it was the quasi. And actually, before checking the quasi experiment, I designed it and developed some materials. And that's why, for example, for control group, we use it off-the-shelf, ready materials. Yeah. However, for ESP course, we compile the materials from the scratch, from the very beginning. That's why I use it here, DDR, research, in order to show what steps and what stages it covered. And that's why they covered my second phase. And DDR, first I developed and designed the materials, and then I quasi-experimentally checked with pre and post test. Okay, thank you so much for that, Danara. Okay, next one. Just would like to know, since you mentioned about DDR, right? And then you have several stages under that. You have need analysis. You have so many other stages. So may I know? Can you tell me what the framework that you actually adopted and why? Why did you select that DDR framework? Is it Richard and Klein? Can you tell me? Why have I selected DDR? Yeah, my question, which DDR model or framework that you adopted, okay, and why? Why did you select that? I select the DDR model since it consists of several stages. So I needed to design and develop to okay, Danara. Okay, hold on, Danara. Okay, no. Okay, again, listen carefully, Danara. My question is, which DDR model? There are several models for DDR. You have Richard and Klein, you have some other scholars using DDR, and they have different stages, because if you notice in DDR itself, at the end of it, they have iteration, which is missing in your study. So that's why I would like to know which DDR model was adopted and why did you select that? So I find it difficult to answer to this question. Okay, thank you so much for that. And also I noticed that, this is just one thing that you can include later on in your thesis, just to improve the thesis better, yeah? So since you have included inferential statistics, you have descriptive statistics, it's fine. Since you have included inferential statistics, right, which includes
practice tests, independent tests, they come together with coincides. You need to include hypothesis. This is what's missing in the thesis. I was looking for the hypothesis, but you have written down in the analysis, the findings. You have, deducted, you have rejected the hypothesis, accepted the non-hypothesis, things like that. But it has to be mentioned somewhere in the first chapter together with your research objectives and research questions, so we know for your research question number 4, especially, to what extent you are trying to measure the impact of this. So you definitely need to have the hypothesis for that particular part. Okay, thank you very much. Yeah, thank you very much for the suggestion. I will take it into consideration. Thank you very much. All right, that's all. Thank you, everyone. Thank you for your participation. Dear City, thank you so much for all your comments and questions, and meaningful and useful questions for the candidate, and I guess for the meaningful discussion for all of us. Thank you. Келесі сөз диссертанттың шетелдік кеңесшісі, Пришкин университетінің ағылшын тілі мен әдебиет кафедрасының қауымдастырылған профессоры Наташа Бакич-Милич ханымға береді. Наташа Бакич-Милич, нас слышно хорошо? Oh, I'm sorry. Hello, first of all, from Belgrade. I really had a hard time hearing anything because the room was echoing. But I just wanted to say, first of all, congratulations, Danara, on your fantastic presentation and your extensive work in research. And as your external supervisor, I just want to congratulate you for reaching this stage, and I really couldn't be happier for you. And I really could not hear all the questions that were asked during the presentation because the sound was really not well. But I just have one. I'm sorry if I'm repeating someone's question. Can you all hear me well? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, we can. Oh, perfect. Okay. So just one thing. So how is this newly designed ESP curriculum different from the one that is currently used? Hello, Professor Natasha, can you hear me? Hi. Hello, can you hear me well? Actually, I can't really hear you because the sound is echoing. I have a feeling that I'm somewhere not like really participating, but yeah, I'll just try to hear what you're telling me, or just type it in for me later on. Now, can you hear me well? Can you hear me well? Kind of, yes. Okay, kind of. Professor, it's your turn to read the review now. Professor, can you hear me now? Yes, but not really well. It's like you're echoing. Still echoing. Yes, because I feel like you're, I don't know, on top of the mountain and you're just, telling me something and I just don't understand what you're telling me. It's my turn to read the review. Okay, thank you. Okay, great. Just one moment, please. Okay, just to repeat, Danara, I'm very happy that you have, can you hear me now? Can all of you hear me? Yes, we hear you. Okay, great. So once again, I really couldn't be happier for you that you have reached this stage after a lot of work and a lot of effort. And before I start with my review, which is really pretty short, I just want to say that Danara is a very diligent, intelligent, and hardworking young woman, and she immediately impressed me by her understanding of the research topic in the field of English for specific purposes. And she was also joy to work with because of her positive attitude and resilience, as well as her determination to succeed in obtaining a PhD degree in spite of the rigorous criteria. So in my opinion, her research topic is
very contemporary and very relevant in the field of English for specific purposes. And so basically her dissertation consists of an introduction, chapter 1, 2, references and appendices. So chapter 1 comprises a discussion of the fundamental phases and classifications of ESP, the integration of competency-based approach in foreign language curriculum development, and a methodological framework for ESP curriculum tailored for chemistry biology students. Her subsections include needs analysis, learning outcomes, material development through experiential learning, and curriculum assessment. Chapter 2 details the needs analysis results, alignment of learning outcomes with broader academic frameworks, and the design and implementation of both off-the-shelf and in-house ESP materials. It also represents the analysis of pre- and post-test assessments and alumni feedback, concluding with research findings and discussion. Additionally, the dissertation has numerous tables and figures for a comprehensive coverage of the topic. References and appendices provide further supporting evidence for the thesis statement. As far as novelty of the dissertation is concerned, it will add to it adds to the theoretical and practical foundations for developing an ESP curriculum specifically tailored for chemistry and biology teachers in Kazakhstani higher education institutions. The study bridges the gap between the pedagogical requirements of ESP and the linguistic and professional demands of trilingual education, addressing a previously underexplored niche in language policy and curriculum design. Theoretical significance of research in this dissertation is seen in the study of current issues and contemporary trends underlying the development of ESP curriculum for future chemistry biology students. Moreover, the theoretical provisions included in the thesis contribute to the methodology of ESP teaching and ESP curriculum, development framework to ensure high-quality language teaching of future chemistry and biology teachers. And I would particularly like to point out the practical significance of the dissertation, which offers a model of ESP curriculum for future teachers and students of a combined chemistry-biology major based on the development of a developed methodological framework, didactic material, and guidelines. And congratulations again, Danara. I think you did an outstanding job. I mean, we can always have remarks for every PhD dissertation, but it's different when we read it, and it's different when a candidate is working on it and conducting research. There are always some things that you could have done better, but this is the most important stage in your academic career, and I wish you all the best in your future endeavors. I will not criticize your dissertation because I know there's always room for improvement, and I hope that you will actually publish this research in form of a book or maybe a scientific paper, and yeah, that'll be all for me. Thank you. Thank you. Thank you so much for your constructive feedback. Енді біз сөз кезеді Райханова Данара Құрмановнаның ресми рецензенті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінің қауымдастырылған профессоры, PhD доктор Қасымова Гүлжайна Құралбайына беріледі. Қасымова Гүлжайна Құралбайқызы, осындасыз ғой, иә? Естіліп тұрмын осыңыз? Ассаламағалейкум, мама. Өте жақсы. Естіліп тұрмын, ассаламағалейкум. Осыңыз естіліп тұрмыз, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Гүлжайна Құралбайқызы, пікір жазбаша тіркелген, алдын ала сайтқа ілінген, оның барлығын оқу міндетті емес болады. Соның ішіндегі маңызды тұжырымдарыңызды, көзқарастарыңызды ұсынып айтсаңыз. Рахмет. Құрметті диссертация құрамының төрағасы, комиссия мүшелері, қайырлы күн. Мен пікірімді қазақ тілінде айтуға рұқсат етіңіздер. Бірінші критерия бойынша
Диссертациялық жұмыстың тақырыбы қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесін жаңғырту, интернационалдандыру және көптілді білім беру саясатын жүзеге асыру бағыттарымен толық үйлеседі. Зерттеу болашақ химия, биология мұғалімдерінің ағылшын тіліндегі академиялық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған ESP оқу бағдарламасын әзірлеуге арналған. Бұл мәселе қазіргі таңда ерекше өзекті, себебі жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқыту тәжірибесі кеңейіп келе жатқанымен, пәндік ерекшеліктерді ескеретін әдістемелік қамтамасыз ету жеткіліксіз деңгейде қалып отыр. Зерттеу мазмұны мемлекеттік білім беру саясатының негізгі құжаттарында айқындалған міндеттермен үйлеседі. Жоғарғы білімнің сапасын арттыру, халықаралық білім беру кеңістігіне интеграция, үш тілді білім беру жүйесін дамыту, сонымен қатар зерттеу нәтижелері оқу бағдарламасының нәтижеге бағытталған outcome-based education қағидалар негізінде құрастыруға мүмкіндік береді. Бұл қазіргі білім беру реформаларының негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Осылайша диссертация тақырыбы ғылымды дамытудың басым бағыттарына толық сәйкес келеді және оның өзектілігі жеткілікті дәрежеде негізделген. Критерий 2. Ғылым үшін маңыздылығы. Жұмыс ғылымға айтарлықтай үлес қосады және оның маңыздылығы жақсы ашылған. Диссертациялық жұмыс ғылымға айтарлықтай үлес қосады және оның ғылыми маңыздылығы жан-жақты ашылған. Зерттеу арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі ESP әдістемесінің теориялық негіздерін нақты пәндік контекстте химия, биология бағыты аясында қарастырады және дамытады. Бұл бағыттағы зерттеулер жеке-жеке бір болғанымен нақты пәнаралық мамандандырылған химия, биология мамандарға бейімделген оқу бағдарламаларын әзірлеу мәселесі жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Докторант, диссертант, автор зерттеу барысында арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілінің ESP академиялық ағылшын тілі, EAP және кәсіби ағылшын тілі EOP бағыттарының классификациясын талдап, оларды нақты оқу бағдарламасына кіріктірудің жолдарын көрсетеді. Қажеттіліктерді талдау, needs analysis негізінде оқу бағдарламасын құрастырудың curriculum дизайн, ғылыми әдіснамалық механизмін ұсынады. Студенттерге бағдарланған learner-centered суреттілікке негізделген competency-based және тәжірибеге бағытталған оқыту, experimental learning сияқты заманауи педагогикалық тәсілдерді біріктіреді. Осы арқылы зерттеу тек қолданбалы сипатта ғана емес, сонымен қатар ESP және жоғары мектеп дидактикасының теориялық дамуына да үлес қосады. Критерия 3. Өз бетінше жұмыс істеу деңгейі жоғары. Диссертанттың өз бетінше жұмыс істеу деңгейі жоғары деп бағаланады. Зерттеу толық ғылыми циклді қамтиды, теориялық талдау, эмпирикалық деректерді жинау, модель әзірлеу, оны оқу процесінде енгізу, эксперимент тексеру. Бұл зерттеудің дербес орындалғанын айқын кіріктерін анықтау үшін сауалнама жүргізген. Педагогикалық эксперимент ұйымдастырған. Сандық тест, Кронбас, Альпа, Коэнс-Ди және сапалық талдау жүргізген. Авторлық оқу әдістемелік материал әзірленген. Бұл факторлар зерттеудің жоғары деңгейдегі дербестігін дәлелдейді және PhD жұмысына қойылатын талаптарды толық қанағаттандырады. Критерия 4. Ішкі бірлік қағидаты. Диссертацияның өзектілігі негіздемесі негізделген. Диссертацияда зерттеудің өзектілігі нақты әрі дәлелді түрде негізделген. Арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі ESP оқу бағдарламасының қажеттілігі, студенттердің тілдік және кәсіби қажеттіліктерін ескеру маңыздылығы, сондай-ақ EMI талаптарының өзектілігі көрсетілген. Өзектілікке қатысты тұжырымдар халықаралық зерттеулермен және ұлттық білім беру саясатының негізіндегі құжаттармен ұштасады. 4.2. Диссертацияның мазмұны диссертация тақырыбын көрсетеді. Диссертация 7 тараудан құралған. 7 тарау тақырыпта айқындалған ESP оқу бағдарламасын әзірлеудің барлық кезеңдерін толық қамтиды. Теориялық, яғни 2-3 тарау, әдіснамалық 4 тарау модельдеу, 3-4 тарау, іске асыру және тәжірибелік тексеру 5-6, 7 тарау қорытындыны қамтиды. Тақырып пен мазмұн арасында логикалық алшақтық жоқ. 4.3. Мақсаты мен міндеті диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Мақсат пен міндеттер айқын, дәл және зерттеу логикасына сәйкес берілген. Зерттеу мақсаты арнайы мақсаттарға арналған, ағылшын тілі оқу бағдарламасының тұжырымдамалық негізін әзірлеу, мен міндеттері, талдау модельдеу, енгізу, бағалау, толық үйлесімді және логикалық бірізділікпен орындалған. 4.4. Диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық тұрғыдан толықтай өзара байланысты.
Қажеттіліктерді талдау, блиц анализис, модель жасау, іске асыру, тексеру, талқылау, қорытынды түзілуі. Өзгеріссіз сақталған. Осы ішкі бірлік жұмысты жоғары деңгейдегі жүйелік пен ғылыми ізгілік үлгісі ретінде сипаттайды. 4-5. Автор ұсынған жаңа шешімдер, принциптер, әдістер, дәлелдер және белгілі шешімдермен салыстырғанда бағаланады. Критикалық талдау бар. Автор Хатчинсон және Уотерс 1987, Брэдли Эванс және Сент Джон 1998, Энтони 2018 сияқты бағдарлы ESP концепцияларына сүйене отырып, оларды қазақстандық жобалардың, жоғары оқу орындарының спецификасына сыни тұрғыдан бейімдеген. Жұмыста жалпы академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі, салалық академиялық мақсаттарға арналған ағылшын тілі, SAT, кәсіби мақсаттарға арналған ағылшын тілі, EOP, жіктемесінің қолданыстағы шегі сыналып, жаратылыстану мамандарын даярлаудың кезеңдік жүктемесімен алмастырылған. Бұл тек репродуктивті қолданбай, авторлық концептуализацияны көрсетеді. Критерия 5. Ғылыми жаңалық принципі. 5-1. Ғылыми нәтижелер мен ережелер толықтай жаңа. Диссертант Қазақстанда химия, биология бағытына арналған, арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілінің ESP қажеттіліктер талдауы анализис негізіндегі оқу бағдарламасының curriculum моделін алшақтықтардың бірі болып ұсынған. Аталған жаңалықтардың әрқайсысы алдыңғы зерттеулермен салыстырылып дәлелденген. 5-2. Диссертацияның қорытындылары толықтай жаңа. Педагогикалық тәжірибе нәтижесінде алынған статистикалық деректермен жаңа ғылыми фактілер ретінде жарияланып, ұсынылған бағдарламаның жоғары тиімділігін дәлелдейді. Сапалық тематикалық талдау нәтижелері соның санмен алған деректерді тереңдете растайды. 5-3. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері толықтай жаңа. Химия, биология студенттерінің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға арналған дидактикалық шешімдер, бағдарлама моделі, жинақ, бағалау рубрикалары, семестрлік оқу жоспары жаңа әрі ғылыми тұрғыдан негізделген. Ұсынылған модель басқа жаратылыстану мамандарына да икемдеуге болады, модификациялауға болатын, қайталауға жарамды шешім болып табылады. Критерия 6. Негізгі тұжырымдардың дұрыстығы. Барлық негізгі тұжырымдар ғылыми тұрғыдан маңызды дәлелдеуге негізделген. Барлық зерттеу нәтижелері сенімді, ғылыми әдістер арқылы алынған. Сандық талдау, Пейрт, Сэмплс, Питерс, Кронбас, Альфа, Коэнс-Ли нәтижелері статистикалық тұрғыдан маңызды айырмашылықтар көрсетеді. Ал сапалық талдау нәтижелері индуктивті тематикалық талдау. Бұл нәтижелерді мазмұндық тұрғыдан толықтырады. Бұл зерттеу қорытындыларының ғылыми негізделген қамтамасыз етеді. Сонымен қатар деректердің үшбұрыштар triangulation принципі қатаң сақталған. Критерия 7. Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер. Әрбір ереже бойынша келесі сұрақтарға жеке жауап беру қажет. Яғни 7-1. Ереже дәлелденген бе, дәлелденген. 7-2 тривиалды ма? Жоқ. 7-3 жаңалық болып табылады ма? 7-4 қолдану деңгейі кең. 7-5 мақалада дәлелденген бе? Біріншіден, бұл ережелер теориялық тұрғыдан негізделген, яғни олар заманауи педагогикалық және әдіснамалық тұжырымдамаларға сүйенеді. Атап айтқанда, арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі, ESP құзыреттілікке негізделген компетенси-бейс тәжірибеге бағытталған оқыту, экспериментал learning және құрылымдық сәйкестендіру, конструктив alignment сияқты бағыттардың негізгі қағидалары ескеріліп, оқу мазмұнын жобалауда ғылыми тұрғыдан дәлелдеген тәсілдер пайдаланылған. Бұл өз кезегінде ұсынылған модельдің ғылыми сенімділігін қамтамасыз етеді. Екіншіден, ережелер эмпирикалық деректермен дәлелденген, яғни зерттеу барысында алынған сандық және сапалық нәтижелерге негізделген. Эксперименттік тәжірибелік жұмыс, студенттердің оқу жетістіктерін талдау, сауалнама нәтижелері және түлектердің кері байланысы ұсынылған тәсілдердің тиімділігі нақты көрсетіледі. Бұл аспект зерттеу нәтижелерінің тек теориялық емес, тәжірибе жүзінде тексерілгендігін дәлелдейді. Үшіншіден, ұсынылған ережелер практикалық тұрғыдан қолдануға жарамды, яғни оларды нақты білім беру үрдісіне енгізуге болады. Әзірленген оқу бағдарламасы, тапсырмалар жүйесі, бағалау құралдары және әдістемелік ұстанымдар химия, биология бағытындағы студенттерге арналған ESP курсында тиімді қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл ережелерді басқа пәндер мен білім беру контексттерін тереңдетуге де болады. Маңыздысы, барлық ұсынылған ережелер тривиалды емес. Олар оқыту мазмұнын жобалаудың дәстүрлі тәсілдерін жетілдіріп, студенттердің кәсіби бағдарланған
тілдік құзыреттілігін қалыптастыруда тиімді шешімдер ұсынады. Критерия 8. Сенімділік принципі пайдаланған әдебиеттер мен ұсынған ақпараттардың сенімділігі. 8.1. Деректерді жинау мен талдау әдістері нақты сипатталған, статистикалық құралдар орынды қолданылған, ал сапалық деректер жүйелі түрде талданған, эксперименттік тексеру нәтижесінде ұсынылған модельдің тиімділігін дәлелдейді. Ол зерттеудің сенімділігін арттырады. 8.2. Автор сапалық деректерді өңдеуде қазіргі ғылыми тәжірибеде кеңінен қолданылатын талдау әдісін пайдаланған. Деректерді өңдеу мынадай заманауи статистикалық құралдарды қолданады. SPS Statistics 25 сенімділік тексеруі, Кронбах сипаттамалық статистикалық корреляция, Жомови 2.6.23 жұптасқан типтер, Коллинс-B әсер мөлшері, сапалық деректер индуктивті тематикалық талдау. 8.3. Авторлық бағдарлама мен оқу әдістемелер жинақтың тиімділігі нақты педагогикалық тәжірибе барысында пре және пост тесттер арқылы толық дәлелденеді. Бақылау және тәжірибе топтармен жүргізілген квази-тәжірибелік зерттеу стандартқа сай жүргізілді. Теориялық тұжырымдамалар мен эмпирикалық материал арасында анық сәйкестік орнатылған. Бұл диссертациялық зерттеудің ғылыми сенімділігін арттырады. 8.4. Маңызды мәлімдемелер өзекті және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Жұмыста 318 деректерге сілтеме жасалған, оның ішінде отандық, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының контекстінде және шетелдік Scopus, Web of Science, Springer Nature базаларында индекстелетін журналдарда өзекті ғылыми әдебиеттер бар. Сілтемелер соңғы жылдарда ауытқымалы таратылған, ол дерек көздердің өзектілігін растайды және сілтемелер EPE 7 пішіндер ережелерімен дұрыс рәсімделген. 8.5. Маңызды мәлімдемелер өзекті және сенімді ғылыми әдебиеттер сілтемелерімен расталған. Ғылыми пайымдаулар мен статистикалық деректердің сәйкестігі зерттеудің жоғары сенімділігін көрсетеді. Санды және сапалық деректер бір-бірін растап, үшбұрыштағы triangulation принципі сақталған. Шетелдік рецензияланған журналдарда жарияланған мақалалардағы сыртқы рецензенттердің оң бағасы сенімділікті қосымша растайды. Критерия 9. Практикалық құндылық принципі. 9.1. Диссертацияның теориялық мағынасы бар. Диссертант арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі ESP ұғымын педагогикалық контекстте қайта қарастырып, оның болашақ химия, биология мұғалімдерінің кәсіби коммуникативтік құзыреттілігінің құрамдас бөлігі ретінде теориялық тұрғыдан негізделген. Диссертацияда арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілінің ESP классикалық модельдері және бағыттары салыстырылып, олардың құрылымдық элементтері нақты пәндік және педагогикалық тәжірибеге сәйкес қайта интерпретацияланған, яғни түсіндірілген. Осы арқылы автор Қазақстандық жоғары білім беру жүйесінің ерекшеліктерін ескере отырып, ESP оқу бағдарламасын әзірледі, теориялық негіздеріне жаңа мазмұн енгізген. Тұлған кәсіби пәндік мазмұн мен тілдік оқытудың өзара байланысын күшейтіп, болашақ мұғалімдердің академиялық және кәсіби дайындық деңгейлерін арттыруға бағытталған. Зерттеудің теориялық мағынасы айқын, DANARалық ESP бағдарламасын әзірлеудің концептуалды моделі мен кезеңдік, яғни стейдж жүктемесін жасау арқылы жоғары мектеп дидактикасының ESP теориясының және қолданбалы лингводидактиканың теориялық қоры байытылады. Сонымен қатар зерттеу аспективті сәйкестендіру, білім алушыға бағытталған білім беру, яғни Learning Centered Education мен тәжірибелік оқыту, experimental learning теорияларын қазақстандық контекстте ғылыми айналымға енуіне ықпал етті. Жұмыс ESP және жоғары мектеп педагогикасы саласындағы оқу бағдарламалардың жобалау мәселесін кеңейтеді және теориялық білім қорын толықтыруға елеулі үлес қосады. 9.2. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану ықтималдығы жоғары. Зерттеу нәтижелері жоғары практикалық маңызға ие. Жоғары оқу орындарындағы ESP оқытушылары үшін дайын оқу ресурсы. Екіншіден, мектептегі KLIL, EMI оқытушылары үшін практикалық нұсқаулық. Үшіншіден, Қазақстан Республикасы үш тілді білім беру саясатын іске асыратын бағдарлама координаторы үшін методологиялық базис. Төртіншіден, ұқсас жаратылыстану мамандықтарында физика, математика, информатика, ESP бағдарламасын жасауға адаптациялауға болатын модель болып табылады. 9.3. Тәжірибеге арналған ұсыныстар толықтай жаңа. Химия, биология пәндерін ағылшын тілінде оқытуға арналған жаңа
материалдар. 6-шы тараулы жинақ, бағалау рубрикалары, жазбаша жұмыс, презентация, жоба жұмысы, кезеңдік еспай жүктемесі және ниц анализис жүргізу нұсқаулығы толығымен жаңа және практикаға бағытталған, тәжірибеге арналған ұсыныстар нақты деректерге негізделген. Критериялар жазу мен рәсімдеу сапасы, академиялық хаттар сапасы жоғары. Диссертация академиялық талаптарға толық сәйкес келеді. Ғылыми стиль сақталған, терминология дұрыс қолданылған, мәтін логикалық құрылымы дұрыс логикалық тұрғыдан құрастырылған, әдебиеттер тізімі халықаралық стандарттарға, яғни EDI-7 стандартына сәйкес рәсімделген. Критерия 11 диссертацияға ескертулер. Біріншіден, жұмыста пәннің мазмұны мен тілдік оқытудың өзара байланысы жеткілікті деңгейде терең талданбаған, аталған аспектіні тереңірек зерттеу ұсынылған, әдістемелік модельдің ғылыми және практикалық негізділігін одан әрі күшейтер еді. Екіншіден, диссертацияда тәжірибелік зерттеу бір жоғары оқу орны базасында жүргізілген. Осыған байланысты зерттеу іріктемесін тереңірек сараптау, атап айтқанда Алматы қаласынан тыс аймақтық университеттер мен мемлекеттік жоғары оқу орындарында зерттеу жүргізіп, ерекшеліктерін ескере отырып нәтижелерді салыстырмалы түрде талдау ұсынылады. Бұл зерттеудің практикалық қолданыс аясын кеңейтіп, ұсынылған ESP оқу бағдарламасының әмбебаптығын одан сайын дәлелдеуге мүмкіндік береді. Критерия 12. Жарияланымдардың жалпы саны 10. Оның ішінде 2 скопус, квартир 3%, 38 мақала шыққан. Мақаланың аты The Journal of Teaching English of Specific Academic Purpose және екінші мақаласы 2020 жылы шыққан Developing on Outcome-Based Learning Curriculum in ESP 38% журналда шыққан 2 мақала, біреуі 23-те, біреуі 25 жылы шыққан, яғни 25 жылы шыққан Developing its Analysis-Based ESP Curriculum for Chemistry Biology Students. 6 мақала Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі комитеті ұсынған журналдарда жарық көрген. Оған қосымша 2 мақала халықаралық конференцияда жинағында жарияланған, яғни баяндама Өзбекстанда 2019 жылы және Түркістан қаласында 2020 жылы баяндалған. Скопус квартир 3 деңгейіндегі журналдарда жарияланған 2 мақала, диссертацияның негізгі нәтижелері, ниц анализис негізінде ESP бағдарлама жасау принциптерін халықаралық лицензияланған ғылыми ортада мойындатқанын дәлелдейді. Ал Қазақстан Республикасының журналдарында шыққан 6 мақала ұлттық ғылыми қоғамдастық тарапынан жоғары бағаланғанын растайды. Жарияланымдар жиынтығы 8.01.7.03 мамандығы бойынша PhD дәрежесіне қойылатын талаптарды толық қанағаттандырады. Критерия 13. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, RAIKHANOVA DANARA KURMANOVNAның ESP Curriculum Development for Science, Chemistry and Biology Students in Kazakhstani Higher Education атты диссертациялық жұмысы 8.01.7.03 шетел тілі, 2 шетел тілі мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін қойылатын барлық талаптарға толық сәйкес келеді және философия докторы дәрежесін алуға лайықты деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Қасымова Гүлжайна Абылайқызы диссертацияны жан-жақты талдап, оң пікіріңізді бергеніңіз үшін. Келесі сөз ресми рецензент, абай атынан мамандандырылған мектеп интернатының ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, Ұлттар облысы білім басқармасында беріп отырған PhD докторы Жантикдинов Медет Құрманғазыұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті диссертация кеңесінің төрайымы, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрметті ғылыми кеңесшілер, әріптестер және бүгінгі қорғауға қатысушылар. Негізі жалпы толық 12-13 критериялы диссертациялыққа жазған рецензияны өткізілді. Сондықтан қысқаша өзімнің рецензиямды атап өтуге рұқсат берсеңіз. Көп рахмет. Мен ресми рецензент ретінде пікірім 8.07.03 шетел тілі, шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы, PhD дәрежесін алу үшін RAIKHANOVA DANARA KURMANOVNAның ESP Curriculum Development for Science, Chemistry, Biology
Students in Kazakhstani Higher Education тақырыбындағы диссертациялық жұмысына арналған. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы қазіргі жоғары білім беру жүйесі үшін өте өзекті деп есептеймін. Зерттеу Қазақстанда көп тілді білім беру саясаты, ағылшын тілінде оқыту үдерісінің кеңеюі, жаратылыстану бағытында болашақ педагогтерді даярлау және жоғары оқу орындарында кәсіби бағдарлы тілдік білім беруді жетілдіру мәселелерімен тікелей байланысты. Атап айтқанда, жұмыс болашақ химия, биология мұғалімдеріне арнайы мақсаттағы ағылшын тілі оқу бағдарламасын әзірлеуге бағытталған. Диссертацияда көтерілген мәселе тек тіл үйрену мәселесімен шектелмейді. Бұл жұмыс болашақ мұғалімдердің пәндік, академиялық және кәсіби қарым-қатынас күзеттерін қалыптастыруға арналған кешенді педагогикалық зерттеу болып табылады. Қазіргі жағдайда химия, биология мамандығы студенттеріне жалпы ағылшын тілін ғана меңгеру жеткіліксіз. Олар ғылыми мәтіндерді түсінуі, пәндік терминологияны қолдануы, тәжірибе нәтижелерін ағылшын тілінде сипаттауы, ғылыми баяндама жасау және болашақ кәсіби ортада ағылшын тілінде емін-еркін қарым-қатынас жасай алу керек. Осы тұрғыдан алғанда диссертация тақырыбы білім беру сапасын арттыру, педагог кадрлар даярлау және көп тілді білім беру басымдықтарымен толық сәйкес келеді. Жұмыстың ғылыми маңыздылығы оның Қазақстандағы жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде арнайы мақсаттағы ағылшын тілін оқыту мәселесін химия, биология мамандығы студенттері контекстінде жүйелі қарастырумен айқындалады. Автор арнайы мақсаттағы ағылшын тілін оқыту, қажеттіліктерді талдау, оқу бағдарламасын әзірлеу, оқу нәтижелерін сәйкестендіру, құзыреттілікке негізделген білім беру және тәжірибеге бағытталған оқыту ұстанымдарын біртұтас ғылыми әдістемелік жүйелерге біріктірілген. Диссертация негізгі ғылыми нәтижесі болашақ химия, биология мұғалімдеріне арналған арнайы мақсаттағы ағылшын тілі оқу бағдарламасының моделі. Бұл модель студенттердің нақты қажеттіліктеріне, пәндік мазмұнға, академиялық тілдік оқу жоспары ғана емес, қажеттіліктерді талдау, оқу нәтижелерін анықтау, оқу материалдарын әзірлеу, оқыту әрекеттерін ұйымдастыру және нәтижелерді бағалау кезеңдерін қамтитын негізделген жүйе ретінде сипатталады. Докторанттың өз бетінше жұмыс істеу деңгейі өте жоғары деп бағаланады. Зерттеу мәселесі автордың жеке педагогикалық тәжірибесінен туындаған. Химия, биология мамандығы студенттеріне арнайы мақсаттағы ағылшын тілін оқыту барысында оқыту бағдарламасының, пәндік тілдік материалдардың және нақты әдістемелік нұсқаулықтардың жеткіліксіздігі анықталған. Осы мәселе диссертациялық зерттеудің негізгі ғылыми проблемасына айналған. Автор зерттеу мақсатын, міндеттерін және зерттеу сұрақтарын нақты тұжырымдаған. Диссертацияда теориялық әдебиеттерге талдау жасалған, студенттердің, оқытушылардың, бағдарлама үйлестірушілерінің және түлектердің пікірлері де ескерілген. Оқу әдістемелік материалдар әзірленген, тәжірибелік оқыту кезеңі ұйымдастырылған, алдын ала және кейінгі тест нәтижелері салыстырылған. Бұл жұмыста сандық және сапалық деректер қатар қолданылып, алынған нәтижелер ғылыми тұрғыдан талданған. Диссертацияның ішкі бірлігі де сақталған. Жұмыс нақты педагогикалық проблеманы анықтаудан басталып, теориялық негіздеумен, зерттеу әдіснамасын құрумен, тәжірибелік енгізумен, нәтижелерді талдаумен және қорытынды жасаумен аяқталады. Диссертацияның тараулары бір-бірімен логикалық тұрғыдан байланысқан. Кіріспеде мәселе мен зерттеу мақсаты анықталса, келесі тарауларда білім беру контексті, теориялық негіздер, зерттеу дизайны, нәтижелер, талқылау және қорытынды жүйелі түрде берілген. Автор ұсынған жаңа шешімдер белгілі ғылыми тұжырымдармен салыстырылып, Қазақстандық жоғары білім беру контекстінде бейімделген. Бұл жерде автор дайын теориялық үлгілерді жай ғана қайталап қоймай, оларды нақты химия, биология мамандығы студенттердің қажеттілігіне сәйкес қайта қарастырған. Мысалы, зерттеу нәтижелері студенттердің бір бөлігі академиялық ағылшын тілі, ал екінші бөлігіне пәндік бағдарлы ағылшын тілі көбірек қажет екенін көрсетеді. Осыған байланысты автор оқу мазмұнын саралау, студенттердің бастапқы тілдік деңгейін ескеру және пәндік мазмұнды тілдік дағдылармен кіріктіру қажеттілігін негіздейді. Диссертацияның ғылыми жаңалығы айқын. Біріншіден,
Қазақстандағы жоғары білім беру жағдайында химия, биология мамандығы студенттеріне арналған арнайы мақсаттағы ағылшын тілі оқу бағдарламасының моделі әзірленген. Екіншіден, бұл модель қажеттіліктер талдау нәтижелеріне, оқыту нәтижелерін анықтауға, пәндік тілдік мазмұнды кіріктіруге және бағалау тапсырмаларын оқу нәтижелерімен сәйкестендіруге негізделген. Үшіншіден, осы модель тәжірибелік оқыту арқылы тексерілген. Жұмыста ұсынылған оқу әдістемелік материалдардың да практикалық маңызы жоғары. Автор химия, биология студенттеріне арнайы оқу материалдарын әзірлеген. Бұл материалдар пәндік мәтіндерден, тілдік тапсырмалардан, дағды қалыптастыру жаттығуларынан, жоба жұмыстары мен бағалау өлшемдерінен тұрады. Тәжірибелік оқыту кезеңінде жобаға негізделген оқыту, тапсырмаларға негізделген оқыту, зерттеуге негізделген оқыту, ойын арқылы оқыту, жағдаяттық талдау әдістері қолданылған. Мұндай тәсілдер студенттердің тек тілдік білімін ғана емес, сонымен қатар ғылыми ойлауын, пәндік түсінігін, топпен жұмыс жасауын және кәсіби қарым-қатынас қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Негізгі тұжырымдардың дұрыстығы жеткілікті ғылыми дәлелдерге сүйенеді. Автор сандық және сапалық деректерді қатар қолданған. Сандық деректер сауалнама, алдын ала және кейінгі тест нәтижелері, сипаттамалық статистика, сенімділік көрсеткіштер және статистикалық салыстырулар арқылы талданған. Сапалық деректер сұхбаттар, ашық жауаптар және құжаттық талдау арқылы жинақталған. Тәжірибелік және бақылау топтарының нәтижелерін салыстыру әзірленген. Оқу бағдарламасы студенттердің пәндік, тілдік білімін арттыруға оң әсер еткенін көрсетеді. Зерттеуде қолданылған әдіснама зерттеу мақсаты мен сұрақтарына сәйкес келеді. Автор аралас әдістерге негізделген көп кезеңді зерттеу дизайнын таңдаған. Бұл өте орынды деп санаймын. Себебі оқу бағдарламасын әзірлеу және оның тиімділігін бағалау сияқты күрделі педагогикалық мәселені тек бір әдіспен толық ашу мүмкін емес. Зерттеу нәтижелері қажеттіліктерді талдаудан басталып, оқу бағдарламасын әзірлеу, тәжірибелік енгізу және тәжірибелік бағалау кезеңдерімен жалғасқан. Диссертация теориялық және практикалық құндылығы да өте жоғары. Теориялық тұрғыдан жұмыс арнайы мақсаттағы ағылшын тілін оқыту теориясын Қазақстандағы жоғары педагогикалық білім беру жағдайда кеңейтеді. Ал практикалық тұрғыдан диссертация нәтижелер жоғары оқу орындағы арнайы мақсаттағы ағылшын тілі, академиялық ағылшын тілі және ағылшын тілінде пән оқыту курстарында қолдануға өте жарамды. Әзірлеген оқу бағдарламасы моделі, оқу материалдары, бағалау өлшемдері, тест тапсырмалар және әдістемелік шешімдер болашақта басқа жаратылыстану бағыттарына да бейімделуге мүмкін. Докторанттың зерттеу тақырыбы бойынша жарияланымдары диссертация негізгі мазмұнымен тікелей байланысты. Жарияланымдар арнайы мақсатта ағылшын тілін оқыту, қажеттіліктер талдау, нәтижеге бағытталған оқу бағдарламасы, кәсіби бағдарлы тілдік құзыреттілік, пәндік тілдік материалдар әзірлеу және жоғары білім жағдайында ағылшын тілін оқытуды жетілдіру мәселелерін қамтиды. Бұл жарияланымдар диссертациялық зерттеудің негізгі нәтижелерін ғылыми қауымдастыққа апробациялауға мүмкіндік берген. Сонымен бірге кез келген ғылыми жұмыста болатындай диссертация бойынша ұсыныс сипатында кейбір ескертулерім бар. Бірінші ескерту. Диссертация мәтінінде кейбір негізгі терминдердің ағылшынша нұсқаларын біріздендіру ұсынылады. Мысалы ESP, EAP, мысалы curriculum model, course model деген сияқты негізгі ұғымдар барлық тарауда біркелкі қолданылса, мәтіннің ғылыми нақтылығы арта түсетін еді. Екінші ескерту, кейбір кестелер мен суреттерге берілген түсіндірмелерді ықшамдап, статистикалық нәтижелерді интерпретациялауда, мысалы p-value, cohency, mean score, standard deviation сияқты мысалы педагогикалық мәнін нақтырақ ашу ұсынылады. Бұл оқырманға алынған нәтижелерді түсінуді жеңілдетеді және зерттеу нәтижелерін қолданбалы маңызын айқынырақ көрсетуге мүмкіндік береді. Үшінші ескерту, зерттеу бір жоғары оқу орны контекстінде жүргізілгендіктен, болашақта әзірленген оқу бағдарламасы моделін басқа педагогикалық университеттерде, басқа жаратылыстану бағыттарында және кеңірек іріктемеде тексеру ұсынылады. Бұл зерттеу нәтижелерін қолдану аясын кеңейтуге
мүмкіндік береді болашақта. Соңғы 4-ші ескерту, оқу әдістемелік материалдарда студенттердің тілдік деңгейіне қарай сараланған тапсырмалар үлесін арттыру болашақта материалдардың тиімділігін күшейте түсуі мүмкін. Бұл әсіресе студенттердің бастапқы дайындық деңгейі әртүрлі болған жағдайда өте маңызды. Аталған ескертулер ұсыныс сипатында екенін ерекше атап өткім келіп тұр. Олар диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығын, теориялық маңызын, практикалық құндылығын және негізгі қорытындыларын төмендетпейді. Қорытындылай келе, Райханова, Данара Курмановнаның диссертациялық жұмысы өте өзекті ғылыми-педагогикалық мәселені шешуге бағытталған, теориялық тұрғыдан негізделген, әдіснамалық аппаратты жүйелі, эмпирикалық деректері жеткілікті және практикалық нәтижелер нақты зерттеу болып табылады. Диссертацияда болашақ химия, биология мұғалімдеріне арналған арнайы мақсаттағы ағылшын тілі оқу бағдарламасының моделі әзірленген. Бұл модель студенттердің қажеттіліктерін талдауға, оқу нәтижелерін нақтылауға, пәндік тілдік мазмұнды кіріктіруге, оқу әрекеттер мен бағалау тапсырмаларын сәйкестендіруге және тәжірибелік оқыту нәтижелерін бағалауға негізделген. Жұмыстың ғылыми жаңалығы Қазақстандағы химия, биология мамандығы студенттеріне арналған арнайы мақсаттағы ағылшын тілі оқу бағдарламасы моделін ұсынумен, ал практикалық маңызы оқу әдістемелік материалдар жинағын, бағалау өлшемдерін және қолдануға дайын әдістемелік шешімдерді әзірлеумен айқындалады. Осы айтылғандардың негізінде диссертациялық жұмыс 8-01-7-03 шетел тілі, 2 шет тілі, білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы, PhD дәрежесін алу үшін қойылатын талаптарға сәйкес келеді деп есептеймін. Сондықтан ресми рецензент ретінде төмендегі шешімді қабылдаймын. Философия докторы, PhD немесе PhD дәрежесін беру Райханова Данара Курмановнаға 8-01-7-03 шет тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беруді ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, медет құрманғазылы. Диссертациялық жан-жақты талдау жасадыңыз, оны баяндап бердіңіз. Енді ресми рецензенттердің пікірлерінде берілген кемшіліктерге, ескертпелерге жауап беру үшін сөз диссертант Райхановнаға беріледі. Құрметті рецензенттер, Медет Курманғазиевич, Гүлжайна Құралбаевна, жасалған айтылған пікірлеріңізге саралап, бәрін дұрыстап оқып, беріп жатқан пікірлеріңізге көп рахмет. Айтылып жатқан ескертпелеріңізді міндетті түрде ескереміз, терминдерді бірізділік ұсынылып отыр, оны дұрыс қалыпқа келтіреміз. Ал университет бір жоғары оқу орнына өткізгендігі жайында өзімнің де лимитейшнымды айттым. Болашақта бұл жұмысты ары қарай басқа да жоғары оқу орындарында жүргізуге ниет қойып отырмын. Сонымен қатар айтылып жатқан барлық пікірлеріңізді ескере отырып, жұмыстарымды түзетемін. Рахмет. Қанақтаныстымы жауабына рецензенттер ондайға қатысып отырған. Бірінші рецензент сұрақтарыңызға жауап берді, қанақтанасыз ба? Абай университетіне қатысып отырған рецензент. Гүлжайна Құралбаевна, естіп отырсыз ба? Гүлжайна Құралбаевна, бізді естіп отырсыз ба? Сіздің жаңа берген ескертпелеріңізге диссертант жауап беріп тұр. Жауабына қанағаттанасыз. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Рахмет, отыра беріңіз, Райханова. Енді жұмысымыздың 3-ші кезеңіне көшеміз, бұл талқылау. Талқылау кезеңі диссертациялық кеңеске қатысып отырған уақытша мүшелері, диссертациялық кеңестің бекітілген топ құрамы талқылауға белсене атсалысайық. Пікірлерімізді білдірейік. Жоқ, сіздер отыра беріңіздер, дауыс берген кезде ғана. Өз пікірін білдіруге микрофонды қосып, бірін айтуға, ары қарай талқылауға мүмкіндік бар. Кім бастайды? Егер Тесбек қызы отыр, Жанар отыр.
тоқталсаңыздар, екі ресми кеңесшілерді тыңдадық, екі ресми рецензентті тыңдадық. Енді осы жерде ашық талқылау жүреді. Соның соң дауысқа саламыз. Бір өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер, Әйгерім Түсіпбек қызы. Уақыт өтіп жатыр. DANARA has developed and tested the effectiveness of the new ESP curriculum based on the language skills of future chemistry biology teachers. And as we can see from the results of the research, that this new ESP curriculum helped to improve students' language skills as well as their confidence in English language communication. And we can also, I want also to note the significance of this topic, and the topic is itself very interesting, and the results were published in several publications in journals. 2 articles were published in journals, in Scopes indexed journals, and apart from that, 6 publications, articles were published in journals recommended for the Committee for Quality Assurance of the Ministry of Science and Higher Education, and 2 articles were presented at international conferences. And all these demonstrate the extensive and meaningful work that has been done by DANARA throughout this research process. And I would like to express my sincere gratitude for local and foreign supervisors of DANARA for their support and guidance. And I strongly believe, and also special thanks go to Dr. Gulmira Kanay for her valuable assistance in aligning this dissertation work with international academic standards. And I strongly believe that all these achievements, all these accomplishments reflect DANARA's hard work, her dedication, and significant research efforts. And I wish you continue further achievements in your future academic journey. Thank you. Көп рахмет. Пікірін білдірген PhD доктор, Қазақ ұлттық қыздар педагогика университеті кафедрасының көшбасшысы Әлиякбарова Әйгерім Түсіпбекқызы. Көп рахмет. Келесі сөз PhD доктор Жылтырова Жанар Келесбайқызына беріледі. Rahmet, thank you for giving the floor. I'd like to express my opinion according to the work of RAIKHANOVA and KURMANOVNA. As we have just looked through the dissertation work, we see that it was done a huge work thanks to DANARA and her supervisor, Professor Kazakhstani. So maybe there is some situations that in your work you have all the answers, but maybe because of your situation you couldn't answer properly. So we understand it's a very responsible moment to advance your work. In any case, we'd like to just point out that in your work you have mentioned not only the active students who are taking part in the training, studying chemistry and the biology classes, but also you have taken into account the alumni who also took part in your survey and in your questionnaire, who also expressed their opinion and pointed out the relevance of competency-based ESP curriculum. And we see that this work was done not within the 1 year, but it was over a long period of time. And during that time, you have got excellent experience, and it was traced. You could publish all your
research findings, relevance in your articles which were published, as my colleague has already mentioned. In any case, there could be some, as the reviewers have already mentioned, and there were some questions, maybe it's not the end, maybe it's only the start of your journey in the scientific life. Therefore, this depends, it's some kind of maybe will be push for you to continue. What direction should be taken in account in order to develop, in order to be better in this sphere. And today's this topic is very actual in terms of English is becoming vital for for schools like Nazarbayev Intellectual School and some specific schools who are training chemistry and biology in English language. Therefore, every year the number of teachers is always needed in great demand who can teach not only in Kazakh and Russian language, but also in English language, and that therefore this topic is very relevant. I just wanted to make some recommendation to publish some kind of textbooks, but I see that you have already done it, and I wish just thanks for Dissertation Council for inviting us and to be the member of this council, and we hope that we will have some further collaboration, and good luck with your events. Thank you very much. Көп рахмет. Қазіргі сөз алған RAIKHANOVA Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің қалыптастырған профессоры, PhD доктор Жылтырова Жанна Тегісбайқызына болып пікірлеріңіз үшін ризашылығымызды білдіріп рахмет айтамыз. Айта кету керек, осы орайда қазір онлайн қатысып отырған Назарбаев университетінің вице-президенті, PhD доктор Қанай Әмірханқызы өзінің опытын берді. Академиялық дәреже беруге өзінің кәсіби екендігін білдірді, және онлайн қатысып отыр ол кісі. Осы уақытқа дейінгі талқылауда болған пікірлерін білдірген, ескертпелерін айтылған, сол ескертпелер бойынша бірнеше ай қатарынан жұмыс жасалған болатын, сол жұмыстың бүгінгі қорытынды нұсқасын ұсынып отыр. Келесі сөз Анар Нұрилдақызына беріледі. Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары. Көп рахмет. Көп рахмет сіздің сөзіңізді жалғастырайын. Онлайн қатысып отырған Сити ханым, Шукор ханым да өзінің пікірін жазып беріп, оң пікірін беріп жатыр. Бірақ бірқатар ескертпелерін қағазға жазып жіберді. Мен міндетті түрде сізге жіберемін. Соны жаңағы ескеріңіз, өтініш ескергеніңіз дұрыс болар, себебі барлық сұрақтар орынды деп ойлаймын. Енді жалпы қазақша жалғастыра берейін. Ең біріншіден мен жаңадағы жымденде айттым, бұл үлкен еңбекпен қажырлы жаңағы сағаттап жұмыс істеген сіздің еңбегіңіздің нәтижесі, сіз жетекшіңіз, шетелдегі жетекшіңіз жатқан сондықтан бұның барлығы енді оңайлықпен келмейді. Біз қойып жатқан сұрақтарымыз бұл сіздің қазіргі практик ағылшын тілін, химия, биология пәндері бойынша болашақ мұғалімдерге оқытып жатқаныңыз бір төбе, бұл жерде сіз шыңдалған мамансыз, мына сұрақтар сіздің PhD доктор дәрежесін лайықты түрде алып, ғалым ретінде өзіңізді бір төбе болуыңызға бағытталған, сол себепті бұның барлығы конструктивті емес, сіздің тікелей жазылған жұмысыңызға бағытталған ұсыныс деп қараңыз. Бұл әрине сын деп те қарауға болады, бірақ бұл конструктивті сын. Ең бірінші жұмыс жазылған, жұмыста көп нәрсе амбициозный деп жаңа сетиде айтып жатыр. На самом деле амбициозный өте, бірақ енді соның барлығын бір ізді жаңағы терминология жағында айтып жатыр, соның барлығын келтіру керек. Мына жерде жаңағы қарапайым жерде Сити ханым айтты, мысалы, микс деп те, квази деп те, DDR деп те,
одан кейін мына презентацияңыз алыстан бізге көрінбеді, мынаның ішін ашсам convergent бар, quasi-experience, қайтадан сосын explanatory sequential бар. Мынаның барлық бүкіл дизайнның түрін барлығын қоса берудің түкке қажеті жоқ. Басында сіз мына антетпаңызда нәрсе айттыңыз, multi-stage mixed method approach болды. Осы термин басынан аяғына дейін жүру керек. Фаза 1 мынау, фаза 2 мынау, фаза 3 мынау, фаза 4 мынау. Ортасында егер документ анализ болса, ол қай жерге кетеді. То есть әрбір жазылған сөзіңіздің артында не үшін жасап жатқаныңыз нақты берілу керек. Барлығы бар. Бірақ мына кішкене реттеп, былай қарағанда шашын тарап деген сияқты әдемілеп тағы да диссертацияны одан да мықтырақ жасап жазып шығуға толық мүмкіндігіңіз бар. Және бұдан себебі бұл диссертация ағылшын тілінде жазылған, бұл Қазақстанда қалмайды, әлемді шарлайтын диссертация болады. Қазір ашық, сол себепті бұл сіздің ғана абыройыңыз емес, сіздің артыңызда тұрған жетекшіңіздің абыройы, қорғап жатқан университеттікі, сонымен қатар бүкіл еліміздің ғылыми қауымдастығының атынан сіз осы тақырып бойынша сөйлейтін болашақтағы ғалымсыз. Сол себепті тағы да бір рет қарап, осы айтылған ескертулердің барлығын толық ескеріп, жұмысыңызды бұдан да мықтырақ етсеңіз, мен сізге бұдан да қатты риза болар едім. Жалпы қорытындылай келе, жұмыс жасалынған, біраз жұмыс істегенсіз, квази-экспериментіңіз, өзіңіздің жасаған жаңа әдіснамаңызды валидацияны өткізіп тексеріп, оның жұмыс істейтін жаңағы индепендент тест арқылы көрсеттіңіз. Әрбір жұмыста кемшіліктер болады, бірақ бәрібір де жалпылама айтқанда сіз бұған лайықтысыз деп ойлаймын осы дәрежеге. Енді тағы бір нәрсе, жұмысты тағы да жөндеп жақсарту процесінде әрбір жазылған терминіңізге ғылыми аппаратыңыздың концептуализациясы мен операционализациясы, яғни оны түсініп ұғым деңгейі мен оны пайдалану деңгейінде сіз бірдей білікті болу керексіз. Мысалы, сізге қойылып жатқан сұрақты сіз мағынасын толық термин ретінде түсінбей тұрсыз, бірақ сіздің диссертацияңызда ол бар, мен оны көріп тұрмын. Сол себепті бүкіл терминологияны бірлікке келтіру керек ол екінші нәрсе. Жалпы айтқанда мен тағы да сізді және жетекшіңізді шын жүректен құттықтаймын. Бұл себеп бірнеше жыл еңбек, қайта кездесу, қайта мына драфт шима-шарпақтап оқып, келіп шығу. Сол себепті айтылған нәрсенің барлығын тек конструктивті жаңағы кері байланыс ретінде қабылдап, ары қарай мықты ғалым ретінде қалыптасуыңызға үлес қосуына деп ойлаймын. Көп рахмет, Анар Нұритақызы. Осымен талқылауды тоқтатсақ деп ойлаймын, себебі барлық мүшелер пікірлерін білдірді. Енді бұл диссертациялық жұмыс келіп түскеннен бері біз ғылыми талқылауды өткізген болатынбыз, ғылыми семинарда осы жерде көптеген пікірлер айтылды. Пікірдің көп болғаны, ұсыныстың көп болып жатқаны, бұл қазіргі қоғамдағы өзекті мәселеге байланысты тақырып болғандықтан деп ойлаймын. Жалпы өзектерін қарастырып отырып, бүгінгі сәтті зерттеулері бар, жетекшілері бар, осы жерде қатысып отырған сіздер үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Докторант айтылған ұсыныстарды түгел ескереді деп ойлаймыз. Енді осы айтылған пікірлер бойынша Данара Құрмановна сізге біраз сөз береміз. Жылдамырақ, қысқаша сосын ары қарай есептеу комиссиясына қарай бет бұрамыз. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы және мүшелері, онлайн, офлайн қатысып отырған рецензенттер және өзімнің жетекшілерім профессор Данара Нұрбековна және профессор Наташа Ильич-Бакич, сіздерге өзімнің рахметімді жеткізгім келеді. Көп рахмет, жұмысымды алтындай уақыттарыңызды бөліп, жұмысымды қарап, осындай бүгінгі диссертацияға келіп үлес қосып жатқандарыңызға және де диссертациялық кеңес мүшелерінің тұрақты мүшесі Гүлмира Амирханқызына өте үлкен рахметімді жеткізгім келеді. Осыдан 2-3 ай бойы уақытын бөліп жұмыс істеп, осындай деңгейге жеткізіп отырғаныңызға мыңда бір рахметімді қабыл алыңыз. Сол көп рахмет. Пікірлеріңізді әлбетте қарастырамыз. Рахмет, отыра беріңіз. Құрметті кеңес мүшелері, әрі қарай ізденушінің диссертациясы бойынша дауыс беруіміз керек.
дауыс беру кезіндегі дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлауымыз қажет. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Жаңа осы жерде есептеу комиссиясына Әйгерім Теспекқызы, Жанар Келесбайқызы және Сандуғаш Тілеубайқызы есеп комиссиясына тағайындалса деген ұсыныс түсіп жатыр. Қолдайсыздар ма? Онда дауыс берейік есеп комиссиясының мүшелеріне. Жақсы. Ғылыми кеңес мүшелеріне, диссертация кеңес мүшелеріне басқаларын сыртқа шығуларыңызды өтінеміз. Дауыс беру жүреді. Форманы жібердіңіз ғой, дауыс беретін форманы. Сіздер үшеуміз орналарыңыздан төрағаны сайлауыңыздар. Құрметті кеңес мүшелері, жұмысымызды жалғастырамыз. Сайлау қорытындысын жариялау үшін сөз кезегін есеп комиссиясының төрағасы, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің қауымдастырылған профессоры, PhD докторы Жылтырова Жанар Келесбайқызына беріледі. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, жалпы ұсынылған комиссия отырысының хаттамасының негізінде докторант Райханова Данара Курмановнаның мамандығы бойынша шет тілдері, шет тілі мына жерде жазып кетті. 8.01.703 шет тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасының бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациясына жасырын дауыс беру нәтижелерін санау үшін таңдалды. Диссертациялық жалпы кеңестің құрамы 9 адам болып бекітілді. Осы отырысқа барлық мүшелер қатысты. Жалпы философия докторы дәрежесін беру санау есебіне сай 8 адам дәрежесін беру деп жақтау пікір айтты. Диссертацияны пысықтауға жіберу бойынша бір ғана дауыс берілді. Жалпы осы шешім жалпы диссертация дәрежесін, PhD дәрежесін алу үшін соған ұсынылу шешім қабылданды. Рахмет. Құрметті кеңес мүшелері, есеп комиссиясының хаттамасын бекітуге ұсыныс бар. Осы ұсынысқа дауыс берулеріңізді сұраймын. Қолдайтындар бірауыздан, қарсы қалғандар жоқ. Бірауыздан есеп комиссиясының хаттамасы бекітілді. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, қорғау нәтижелерін жария етуге рұқсат етіңіздер. 8.01.703 шет тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Райханова Данара Құрмановнаның Қазақстанның жоғары оқу орындарында химия биология мамандықтары үшін арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі курсының оқу жоспарын әзірлеу тақырыбында дайындалған диссертациялық жұмысы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің жанындағы 8.01.703 шет тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің шешімімен қабылданды. Құттықтаймыз. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, енді біздің сіздердің қолдарыңызға қорытынды жоба берілген. Сол қорытынды жоба бойынша жұмыс жүргізсек, қандай талдауымыз керек, қандай ұсыныстарыңыз бар? Егер қорытынды жоба негізге алынсын десеңіздер, соны көрейік, ұсыныстарыңыз болса, ұсыныстарыңызды ескерейік. Қорытынды жоба бар, қарапшаңызда. Қорытынды жобаны қарап шықсаңыздар. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің талаптарына сәйкес жасалған қорытынды негізге алынсынған қорытынды әріптестер дауысқа салайық. Пікірлер болатын болса ескереміз міндетті түрде. Қорытынды жобасы негізге алынсын десеңіздер, қол көтеріп дауыс берулеріңізді сұраймын. Жақсы. Бірауыздан қолданды, қарсы қалғандар жоқ. Райханова Данара Курмановнаның 8.01.703 шет тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Қазақстанның жоғары оқу орындарында химия биология мамандықтары үшін арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі курсының оқу жоспарын әзірлеу тақырыбында диссертациялық жұмысына Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті жанындағы 8.01.703 шет тілі, 2 шет тілі білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің қорытындысы негізге алынсын. Сонымен бірге сіздердің алдарыңызда қорытындымен бірге соңғы бетіне болу керек, диссертацияның жіктеу белгілері бар. Диссертацияның жіктеу белгілерін анықтауымыз қажет. Құрметті әріптестер,
Birinchi punkt, dissertasiya natijalarining sifatına байланысты. Birde-bir, bilimning sakkiz salasi uchun ma'nozli zo'r mindetlarni sheшу, birde-iki, ma'nozli qo'llanmali mindetlarni sheшу deb vaqtlangan ilmiy eksperimentlarga belgilangan pedagogik, biologiyalik jasaqtavlar bayonlangan. Qaysi? Birde-ikimi? Yaxshi, birde-iki. Yetінші punkt, dissertasiya natijalarining жаңалық dеңгейі 2/1 natijalar жаңа болып табылады, 2/2 жеке нәтижелер жаңа емес, 2/3 қанағаттанарлықсыз. 2/1, рахмет. Диссертация нәтижелерінің құндылығы 3-ші пункт, жоғары, қанағаттанарлықсыз. 3/1 ме? Рахмет. Диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулерімен байланысты. Тақырып мемлекеттік, аймақтық ғылыми және ғылыми-техникалық бағдарламаларға немесе халықаралық зерттеулер бағдарламасына кіреді. Тақырып іргелі зерттеулер бағдарламасына, салалық бағдарламаға, ғылыми ұйымдар және жоғары оқу орындарының жоспарларына кіреді, немесе инициативті жұмыс. 4/2. Иә, өйткені жоғары оқу орындарының жоспарлары болады ғой бұл. Солай емес пе? Иә, оқу бағдарламалары дұрыс айтасыздар. 5-ші пункт, диссертацияда қолданылған бәрібір нәтижелердің енді бір деңгейі. Халықаралық деңгейде, ол жерде лицензиялар сатылады, халықаралық гранттар алынады деген сияқты. Немесе салааралық деңгейде, сала ішінде, ұйым ішінде. 5/2 салааралық деңгей. Солай ма әріптестер? Қолдайсыздар ма? Жақсы. Соңғы 6-шы пункт, диссертацияның қолданбаған бәрібір нәтижелерінің кеңейтілген қолданылуы бойынша ұсыныстар. 6/1 кеңейтілген қолдануды талап етеді, 6/2 кеңейтілген қолдануды талап етпейді. Алдыда 1. Рахмет. Сонымен, диссертациялық кеңес Райханова Данара Құрмановнаның диссертациялық жұмысына оң баға бере отырып, қаулы етеді. Диссертациялық кеңестің қорытындысы қабылдансын. Ол бірінші қаулы, екінші, ашық түрде қорғалған Райханова Данара Құрмановнаның Қазақстанның жоғары оқу орындарында химия биология мамандықтары үшін арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі курсының оқу жоспарын әзірлеу тақырыбындағы диссертациялық жұмыстың негізінде және жастардың дауыс беру нәтижесінде Райханова Данара Құрмановнаға 8/01/703 шет елдері екі шет тіл білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесі берілсін. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, осы диссертациялық кеңестің жұмысына уақыттарыңызды бөліп, атсалысып қатысқандарыңыз үшін барлығыңызға алғыс айтамыз. Бүгінгі жұмысымызға қатысып уақыт бөліп, жақсы пікір білдіргендеріңіз үшін диссертациялық кеңес мүшелеріне, диссертанттың атынан, диссертант кеңесшілерінің атынан зор алғысымызды айтамыз. Осымен диссертациялық кеңес өз жұмысын аяқтайды. Рахмет, сау болыңыздар.